Раз, два, три.
пакет, который у Авроры был, там на Бабле он запушил дама в Чепака. Ну, подразумеваю, что тут как бы широкий спектр открывает. А этот, видимо, подумал, что это широкий спектр трибетик. И задвинул валетов. Такая фигня бывает, кстати, вот. Когда не веришь, думаешь, у бигстека не должно быть НАСА. А бигстек тебе нас показывает. А никто не подскажет, может быть, этот... Так, вот Дима, между прочим, начал стримить. Сейчас я ссылку кину. Я вот не знаю, где этот... Может быть, идет этот? Так, сейчас я на Димин канал ссылку кину. Может быть, кто-то подпишется на него. Он турниры тоже катает. Так. Нет, народ, ни у кого этот, как его, информации. Может быть, не то я смотрю, но хотя канал-то Покерстарсовский вроде. Если ничего не будет, я выключу стрим, потому что именно вот финальный стол посмотри. Чего все там? Ну, сейчас пока трансляции нет, что-то я ничего не понимаю, что происходит, короче. Но идут какие-то нарезки со старых ивентов каких-то идут. Напиши в гугле этот название турнира, если информация есть. Так, сейчас попробуем. Так, уже подрубил? Да. Ага. Так. Так, что я слишком просто занимаюсь. Ну сейчас не надо, Рубик. Что ты хотел? А, ты сходить куда-то хочешь? Да, ты что думаешь? А я вот тут что-то тусовался. Нет, вообще. Давай, давай. Уже вечер, там пока не видно ничего. Так, сейчас посмотрю. Мирит покер кипер. Так, так. А, вот у них. На ютубе свой канал, да, у них еще есть. А, ну на нем вот ничего не происходит, кстати. Так. Полчаса задержка, наверное, 12:30 начнется. А, хорошо, спасибо, Дима. Полчаса задержка. А где эту информацию можно узнать, вот эти все? Ты же где-то узнал, вот полчаса задержка. Где-то у них есть там этот, где можно эти сообщения почитать или что? А, в Телеграме, наверное, да, у них где-то есть. Наверное, у Миши можно было. Бля, а киньте кто-нибудь ссылку на Мишин Телеграм, а? Я вчера там кидали ссылку, но я что-то тупанул, надо было мне сохранить это все. Так, а что у тебя за столы, Дима, я чуть не пойму это. Что это за этот контора? На какой-то конторе, в какой конторе катаешь? Не могу понять, я что-то... Да, мелковато у меня на этом экране.
читаться. А что ты так затемнил? Что-то как-то не знаю, все страшно. Пок- А, это покердом. Бля, я думаю, покероха. Покердом. Понял, понял. Кипировать. Так, ладно. Что, в Телеграме Иннера искать, да? Нифига у меня нету, не ищется почему-то. Не знаю, сын устроил, будет переделывать. Ну да, что-то черновато как-то так. Не- ну, видно, правда, у кого карты есть, остались. То есть выделяться хорошо. То есть оппоненты видно вроде, но все равно так как-то немножко непривычно. Может, непривычно, поэтому. Так, нифига не могу я Иннера найти. Телеграм. Вчера мне скидывали. Бля, может мне тогда это видео свое запустить? Точно, я, наверное, сейчас старое видео запущу свое. И там попробовал через телеграм найти. Так, как мне это сделать? Сейчас мы опубликуем. Сейчас я быстро сделаю это. Посмотрим, что Иннер в Телеграме пишет. Так, видеостудия. Так, вот вчерашний-то, да? Нифига себе. Я 17 часов стримил вчера. Охренеть. Опубликовать. Что за фигня такая? Привет, Маратик. Что за движ? Иннер забей в телеге и найдешь. Да я вот забил Иннер, у меня там выходят какие-то левые люди. И ничего нету. Вот я забил. Вот Иннер я поставил вот здесь вот. Вот. Иннер. Нифига тут нет Иннера. Не Иннер же, мигрант. Иннер, фест, Иннер, бот какой-то, наверное. Что за движ? Да хотели посмотреть вот на Мерите этот финал, там Миша Иннер на финале. У него второй стек, 60 блайнда. Я вчера, кстати, после стрима еще смотрел пятый день. Весь посмотрел. Ну как, кусками, где Миша был задействован.
Ну, этот Вайс, кстати, мне понравилось, как он играет вообще. Когда надо ставить, когда надо выкидывать, такой аккуратно так играет. Чип-лидер. А, по-русски Миша Иннер, да? Угу. Какой-то у меня бот выскочил. Миша Иннер Покер С бот. Какая-то фигня, короче. Может это? Нет. А где трансляция? Так там еще пока нарезки идут со старых этих. Со старых ивентов. Ну вот. Я, главное, не могу вчерашнее видео у себя в этом опубликовать. У меня не публикуется, я вообще в шоке, короче. Что происходит? Бред какой-то. Вот, пишу опубликовать, короче. Вот, у себя в этом видео-студии. Вот, вчерашнее видео. У меня там ссылку кидали на Мишин канал. Вот, опубликовать. Да. И ничего не происходит, короче. Я уже обновлял страницу там. И вот через это делал. Опубликовать. Да. Блять, ничего не происходит. Что за бред? Отправил личку. Пост с его канала. Перейди по ней. Окей, ладно. Так. Так. А, да, вот, стартуем полдень по Москве, как и все дни до этого трансляция с 13, с задержкой полчаса, работаем, никуда не торопимся. Трансляция с 13:00, с задержкой полчаса. Это он по своему времени 13:00, да, наверное, говорит? Так, а какое там этот... Какое там время московское, не московское, интересно? Время Кипр, да? По отношению к Москве, что там? Время на Кипре совпадает со временем в Москве. Так что через час еще плюс задержка 30. В общем, сидим, курим бамбук. Ложная тревога. Так, у Миши сейчас, похоже, подписчиков прибавится. Но на одного прибавилось. Миша, покер про ищи молодой, для тебя нашел. Да, я этот, все уже, я у нее там прочитал уже, если не сейчас, то когда? Марат, что за табуретка, почем брал? Удобно, долго сидеть можешь. А, это я брал за $1000 кресло в свое время. Оно было дорогое, даже, нет, чуть-чуть подешевле, по-моему. Но и то я взял со скидкой. Там, потому что какая-то настройка, по-моему, одна не работала. Вот. Но оно такое удобное. Тут подлокотники поднимаются
столько ручек, блядь, хоть поймешь, короче, вот так вот. Зафиксировал, например, и лежа катаешь. Но я не знаю, как это кресло называется. Я там что-то затащил, как бы, и думаю, блядь, чем же себя порадовать в этот момент. Думаю, куплю-ка себе кресло. А до этого у меня стул был, на нем даже не поерзаешь, как говорится. Доволен, сколько оно уже в эксплуатации. Проблем появились? Нет, вообще ни разу ничего не было. И оно еще чем удобно, летом не потеешь. Оно как бы видите, да, оно просвечивается. Бля, я не знаю, видно это или нет. То есть сиденье такое же. Сиденье такое же, то есть ты сидишь в трусах, например, там, или в чем-то, и ничего у тебя не потеет. И там как бы даже пружинит все. То есть нету жесткости. Вообще обалденно. Кресло, я в него вот сел в магазине и все. Я понял, что это именно то, что надо, короче. Я воздух похоже видел, но денег не на такое. Ну не знаю, я брал это уже лет 5, наверное, назад. Если не больше. Потому что я здесь вот 3 года, там. Наверное, может даже 5 лет, да, где-то. Я видел у многих покеристов такое. Это кресло наподобие южнокорейских фалу, охуенное кресло еще пару лет назад за 50 можно было взять. Нет, ну я брал лет 5 назад. Так, сейчас, конечно, все дешевле. Но да сейчас, похоже, примерно столько стоит. Алло, привет. Привет. А стрим идет? Да здесь я сейчас это. Да нет, валяюсь. Почему темные вроде как? Ну можно фильтр на них накинуть. Это в OBS, где захват экрана, правой кнопкой. Ага. Тут 10 разномастных. Да, вижу. Так, в источниках экран покер столы. Правой кнопкой. Ну вон, слева снизу, второй столбец. Вправо немного. Теперь влево. Еще левее. Источники. Там экран покер столы. Правой кнопкой мыши. Фильтры. Плюс. Что у нас здесь есть? Цветовой, яркостный. Коррекция цвета. Попробую включить. Третья.
знакомую трубу, блядь. Блядь. М. Да нет, в принципе.
должно постоянно в разных размерах быть. Можно просто отдельный слот сделать под это дело и все. Пускай будет, кто захочет, покажет, скажет, что вот так вот, ребят. Ну, это я решил чат, решил проверить чат. Это у нас у Санька не пошел. Не, сладкий. Ну. Другие вкусовые рецепты. Да нет, что-то не особо. Да просто и до этого вроде не общались. Не особо. Ага. Да. Ну да. Вот. Да не, какой там покер. Нет, сейчас попозже, может, начну. Сейчас надо добить-то. Бесплатно ни хрена же. Да можно и по выходным, в принципе, просто. Ну, сессии небольшие грузить можно. Там, если и садиться, то садиться надо прям садиться. Планктон 7404 тебе пишет. Да, привет. Это Радик, по-моему, да? Благодарю. Микрофон-то у меня потушен, я не знаю, или меня вот слышно, я с сыном разговариваю пока. 54, тут 53. Да, есть задержка. А, небольшая, что ли? Я же когда это там тестировал, я походу задержку не. Ну пока, да, не миллион зрителей. Сети расставил браконьер. Ну, кто на что учился, друг мой. Сейчас Миша Иннер будет миллион.
тащить. Там он уже на финалке, знаешь, трансляция была. Сейчас. Ага. Ай, ладно, я пошел кушать. Давай, давай, пиши, звони. Всегда рад. Так, раз, два, три. Все. Да, да, у меня было сломано. Недавно сын настроил, думаю, постримлю чуть-чуть. Так от нечего делать. Еще видишь, сегодня без задержки даже включил. По неопытности. Даже не помню, где ее ставить. Короче, сегодня, наверное, без задержки постримлю. Это ж у меня не все столы видны. Ладно, пойду кофейку, наверное, налью. Чайку налью, короче.
Я даже не знаю, какой у меня VPN, если честно. Так, сейчас подожди. Я нажму реванш через небольшую паузу. Я даже не знаю, как это расширение какое-то. В общем, тут вот наверху загрузить, по-моему, расширение. Там есть такая фишечка. Он говорит, нажимаешь, загружаешь и потом активируешь. Вот тут наверху в гугле в этом должно быть это расширение. Расширение есть VPN, но их много. Для чего VPN? Для чего? Ты открой VPN, я вижу название. Да есть, но VPN много. Не, так а что, вот, что мне открыть-то тут? Вот это что ли нажать? Что нажать-то мне? Я тут вроде не знаю, на что нажимать-то. А, вот это расширение, да? Наверное, нажать. Вот. VPN для YouTube написано. Хуй его знает, короче. Вот это, видимо, VPN для YouTube. Да, вот. Сведения удалить. VPN для YouTube. Потом просто, он говорит, когда скачаешь, вот эта кнопка с этой, ну, короче, как с какой-то иголочкой вот. Как она называется-то? Такая кнопочка, вот, открепить, закрепить. На нее нажимаешь, короче. Стрим идет он и на Ютубе, и на Твиче. Где удобно, короче. Качество картинки-то хорошее, а то вначале было не очень как. Я даже эти цвета добавил, так нормально смотрится. Раз, два, три, звук погромче. Я на все выключу. По микрофону, если надо громче говорить.
Покерок меня сливает в одну калитку. Ни одной раздачи не выиграл, походу. Рассказывай интересные действия. Да, действия интересные, особенно когда 15 столов катаешь, тут все действия прям можно рассказать. Это пуш, это фолд, это рейс. Тут успеваешь только реагировать еле-еле. Тут типа надо смотреть и впитывать, я так думаю. Я тут смотрю, какие сетапы, кто позже. Пуш нажал, да и все. У меня тут действий особо много нету. Вон королей переехали, видишь? Тут свалет запушили, как бы, и все. Короли сюда. Когда много столов, у меня чистый пушфолдная стратегия идет, без этих, без вариантов. Здесь огромным открываешь, чтобы как бы типа, где он этот стол? Хотел забрать вон баунти, не отдал. Сколько? 4 стола, наверное, сделать больше. А, смотри, тут картинка хуже, да? Понял. Получается, настроил картинку только на 9 столов. Нормально. Это надо на каждую эту настраивать. Пришел, увидел, запихал. Да, да, весь смысл игры. На объеме, когда играешь, пришло, запихал, посмотрели фишки, кому поехали, сидим дальше. Потом уже, когда останется вот столов 6, наверное, можно будет что-нибудь покомментировать. Наверное, видимо. Сейчас уберу я покерок, будет у меня покердом, буду пробовать грузить. Не успеваю, я тут хоть из сетаута выводит, сильно помогает, а тут вообще суета идет с непривычки. С непривычки суета. Короли взял 70 блайндов, запихал, что тут комментировать. Есть у кого девятки, десятки отколят? Нет, ну ничего страшного. Туз король, туз дама тоже не выкинут, поэтому. На живца берем, короче. ПД по соточке. Ну, сейчас у меня в кассе 35. До 500 буду грузить, наверное. Пока до 200, до 300 стоит у меня все турниры. Все подряд, что есть, до 300 гружу. ПД. Надо до полтинника кассу поднять. 500-очки уже. Ну, сейчас можно по одному входу делать, но здесь у меня обычно одним входом не обходится, поэтому достаточно опасно. По моей стратегии можно типа обнулить кассу. С запасом играем. По нашу с запасом пушим, да. Ищем желающих посмотреть. По соточке, по 250. 250. Вчера выиграл вот этот ITC фонд. Пятнашечку взял. Вот 250. Феникс 425. Сюда тоже будем грузиться по самые гланды, пока регистрация не кончится. Десяточки раздали, но что вот мы смотрим, у меня 30 блайндов стек. Что я хочу выиграть? 2 блайнда. Ну вот что они мне дадут, эти 2 блайнда? Ставим большую. Если есть кто-то, туз король сыграем. Нет, как бы, ну, с 2 блайндов я не разживусь явно. Семерки запушили, АК ответили. Видишь, на бабле вылетел по соточке. На 70 бомбов, короче, туз король разные поехали.
Это нормально, меня устраивает. Собственно говоря, мы вылетели на бавле по соточке. Ничего страшного. Вот. Такая стратегия, короче. Семерки там не обязательно было пушить, но как бы кол на туз король еще хуже. Скажем так. Оправдаемся немножко. Да, любопытных он на туз король нашли одного, но видишь, ему положили. Тузы в дамы раздали, дамы купили себе даму, и тузы, короче, поехали. Видишь, вот да, смысл какой, ну, рейс, он, то есть я больше действий буду делать, и все, больше уставать на объеме. Так тузы запушил, и хоть ты за рейзи, он 3 бет ставит, вот это вот лишняя возня. Не нужна никому. Тут просто алынку, все, посмотрели, разбежались. Игра очень простая. Рейс, ререйс, алын, ребайм. Я ее уж 15 лет назад раскусил. Главное, чтобы на ребае денег хватало, и все. Спокойно сидим, пихаемся. Пятерочка. Видишь, рейс УТГ не очень хороший пуш получится. Ну а что делать? Он мне помечен веселым парнем. Почему? Он нас вот тут принимает, да? Видишь, 3-4. Ну, надеюсь, туз король. Чуть сверху поедем. Не, десятки. Ну, пятерки, десятки. Вот смотри. Как не разыгрывай пятерки, у нас по сету на флабу. Вот смысл этого розыгрыша. Просто сидеть будем, как долбоебы, кнопки тыкать туда-сюда. С умным видом говорить, тут я добираю с этого, тут я выбираю этого. А по факту, блин. Есть алын, нет, не алын. Ну, девятки запихался, видишь, человек думает. Тут даму запихался, пускай думает тоже. У меня же диапазон-то очень узкий. Поэтому, ну, если тут, вон, у меня 2% в пип на столе, вот так вот мы играем. Мощно, ничего не раздавали, значит. Сейчас пиханем тут даму, значит. Пиханем тут даму. Показывай. Туз валет. Туз король. Ну, чаще всего туз король будет. Ну, через пику будем выигрывать. У нас какие варианты еще остались? Ну, как ты тут на 40 блайндов? Ну, можно через кол сыграть. Там еще одну кол здесь можно было сыграть. Поинтереснее. Потому что рейс УТГ был все-таки. Ut and the gun. Туз король, он пушит, туз 7 отвечает там на 2 заблайндов. Смысл какой тут разыгрывать? Люди и так готовы платить. Готовы ездить на 30%. То есть, ну, здесь уже 3-2 допихиваем, я так понимаю. Чтобы нам стек уже получить, что нам тут сидеть. Смысла нету. Не разовьемся. Так, L2 сблайн, ну все. Начинаем развиваться. Сейчас музыку попробую включить, не знаю, тоже скажи, как по звуку будет.
Не знаю по громкости, как вот так можно. Как там соотношение музыки и голоса. Хотя я сам, наверное, сейчас могу посмотреть. Да? Раз, два, раз, два, раз, два, три. Два, три, четыре, пять. 3, 2, 1. Это кликни там на звук в OBS просто и настрой потише. Там он у тебя выключен на постоянке был. Ну, открой экран. Ну, там, где микрофон. Выше, по-моему, должен быть. Вон, звуки рабочего стола. Вот где источники правее. Микшер звука. Нижний столбец это микрофон, а верхний... Погромче его сделай просто. Да. Все точно такая же схема. Я не знаю, почему так. Мгм. Вот, и категорию можно поменять на IRL. Это живое общение, так называемое. Туда попадает вообще большинство. В категории в твоей смотрят 2000 подписчиков, а там 100 тысяч подписчиков. То есть, как бы... Тебе могут в первый раз а-та-та сделать, но я стримил постоянно на IRL, и как бы никаких проблем. А чё, ты с людьми тут не общаешься? Да и я посмотрел в РЛ, там, блин, стримят вообще все, что можно и нельзя. Там и игры, и разговоры, и кто-то гуляет, и короче, все там. Да, кто танцует, кто он там акции криптовалюту показывают. Короче, можно туда перекинуться наверное... Ну да. Ну, это потом там наберешь вечером. Я все равно сегодня целый день. Они на Твиче просто на канал, наверное, надо зайти. Там у меня нет ссылки прямой, потому что управление каналом на тебе.
Ну, короче, я тебе скидываю любой стрим в формате RL. Мгм. Ау? Здесь. Не. Другая категория немного, джаз-чатинг. Ну ладно, я просто это перепутал, да. Я уже там ни хрена не сидел на Твиче. Сколько времени. Это наоборот плохо. Сам бы стримил, сам бы это. Мгм. Типа, бля, пятерки. Третьим залетаем, конечно, залетаем, посмотрим. На удачу. Стадия Рибаев. Мы сейчас на пятерках. Выиграем много шашек. Тем более у нас сайпод со вторым. Надеюсь, у него туз валет какой-нибудь, туз король. В даму попался. Ох, пятерка на видео. Вот это вот наша игра. Вот этот чемпион, блядь. Я же говорю, придет наша. Придет. Ну ладно, я, короче, отваливаю себе. Давай. Тихо, как ведро. Да там и музыка как ведро играла бы, поэтому и ведро. Я попробую что-нибудь включить. Человеческое. Раз, два. Три, два, раз. У меня YouTube, правда, уже нельзя такую музыку включать. Ну ладно, я попробую. Так, слышно нормально. Вот так, может быть, по-тихому. На дальнем фоне. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, чуть-чуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Раз, два, три, два. Три, один, два, три. Раз, два, четыре, пять, восемь, 11.
пить нельзя. Когда вы опять предложили, я отказал. Я сказал, извините, но мне пить нельзя. Когда вы сказали, с селедочкой сам Бог велел, я ответил, меня он в виду не имел. Когда вы сказали, да чё ты, да выпей, братан, я сказал, мне нельзя, и отсел на диван. Когда вы сказали, да ладно, ну хоть пригуби, я сказал, пригублю, но не буду глотать. Когда вы сказали, за родителей нужно Смотри. хватать, я сказал, ничего, не расстроится мать. 2, 2, 2, Что 3. мне комфортно и так, а вам все казалось, что что-то не так. Я вам отказал в общей сложности 45, а вы предлагали. Дальше. Что-то с микрофоном еще, видимо, надо делать. Что же вы попрятались теперь, трусливые твари? Ну-ка покажите своей Дальше. харя. С микрофоном еще, видимо, надо делать. Сучара, ну-ка отвечайте. Хотели, чтоб я выпил, падлу, нате, получайте. Так что же вы попрятались теперь, трусливые мрази? С микрофоном еще, На видимо, надо мотоцикле в делать. унитазе. Кто со мной не выпьет, тому разобью хлебало. А ну-ка вернулись за стол, наполни бокалы. Дальше. Послушай С же, микрофоном еще, видимо, надо делать. а тёлка твоя останется тут. Короче, работать еще надо, работать. Кричал домосеки, все те, кто не пьют. А музыка говно играет, да, получается? Подобралась еще та, сплошь лицемеры. И сыкуют Ну да, я послушал, что вроде да, я ору там громко, можно даже потише сделать. смотрятся в Так. центре вашей стены. Не надо на меня наступать вот так вчетвером. Я Жора вас Гондурас. меня не возьмешь. Помните, в торте был воткнут кухонный нож? Так там его нет. Вот этот нож. Куда ломанулись, и я вас не отпускал. Ну-ка сели за стол. В доме все-таки гость. Сейчас мы с вами будем долго бухать. Лысый, давай. Говори, сука, тост. Какие же вы твари, я же старался как мог. Я же вам говорил. Ну не пью я, ребят. Надеюсь, теперь извлекли вы, дебилы, урок. Надо слушать, когда говорят. Да хватит грустить, урода, а ну веселей. Почините мебель, и глаз заживет. А мне вот искать теперь себе новых друзей. Причем, что обидно, 7-й раз за год. Спасибо. Когда вы предложили выпить, я сразу сказал, мне пить нельзя, мне пить нельзя. Ого, я на VTC, блядь, нарибаился, блядь, надо забирать его теперь. Я сказал, извините, но мне пить нельзя. 5 входов. Когда вы сказали, с селедочкой сам Бог велел, я ответил, меня он в виду не имел. Ладно, выключу музыку. Ее надо отдельно настраивать под голос. Когда вы сказали, да чё... Тем более сейчас он буду трансляцию смотреть. Эту самую. Как Миша Иннер затаскивает миллион. Sunday миллион. Что-то хабар пропал с радаров. Да, слышно. Слышь, слышь. Слышь, слышь. Ептать. Отлично, это у нас. Миша не транслирует ничего. Так, в телеге что? Ничего не отписался. В телеге нет новостей. Так.
Все. Трансляция на ютубе тут. Кик для тех, кого не работает YouTube. Ага. Пройти. Надо куда-то эту трансляцию засунуть сюда, да, получается? Вот, скину сейчас ссылку на трансляцию. Блять, уже забыл даже куда вставлять. Финалки, ну финалку откомментирую по полной программе. Там уже выставление на финалке. Тусвалет в дама 10. Так, бля, я даже не знаю, куда засунуть эту теперь написать. Ё-моё, вот это я, конечно. Столов еще много. Сейчас попробую мой. Сейчас попробую вывести к себе. Дама. Выставление. Эйс. No. Да я, в принципе, и думал стримить только финалки, но тут пробный запустил, так по большому счету стрим. Чтобы все отстроить, проверить. Ну, я потребетил, получил 2 кола, как бы здесь СПР-1, запихиваемся и все, что-то какие варианты. Человек вольта ждет просто. О, 200 рябчиков еще накинули сверху. Так, пока я выключать буду покеров чуть-чуть. Так, четверками я выиграл все-таки эту с 10.
Надеюсь, что был последний ребай сегодня в этом турнире. Тузов. А, нет, не закрыто. Сейчас все. Нет, сейчас ссылку кину сюда. Сейчас только найду, как это все делается. Сейчас сюда в чат кину ссылку. Канал. Зайди, мне проще, наверное, в эту самую. У тебя есть моя телега же? Я сейчас в чат кину. Напиши, есть чат, зайди в чат, я там скинул ссылку на трансляцию. Мэрит Покер называется канал, он, да, на ютубе, но Мэрит Покер. Ссылку кинул у себя в телеге.
Если, если надо сюда на Twitch, то напиши, я сейчас как-то разберусь, сюда кину. Все, заходи, переходи по ссылке. Что-то Шалама вообще не... А, ну вон он, третий стек идет. И очень... Там, кстати, попробуй, может быть, будет. Ну тут, да. Yes, of course, надо понимать. Тройку. Бля, ну опять переебались. Мы думал последний реба, нихуя не последний. Вообще ни одну монету не вытащил. Доребаился на трешку. Турнир прям не идет, не идет. Ну, значит, должно уже пойти. Пускай король прямую здесь. А, меня тут типа принимают. Пускай король запушил. Сзади кол. Поле 10 пихну на увеличение стека. Туз король. Каре девяток. Монеты вообще не забираем пока.
Никакой нет трансляции все равно. Так что то, что имеем. Тренер у себя в канале скину. Got the Anton comeback story. We got the clash of kings between Georgios and Vice. My friend. We got whatever Bobby James is. My friend. The jester rising to power. Doing it for Luton. You win. And a walk. Yeah, that's a winner. Respect. Jimmy watching on YouTube says, I gained so much respect for Vice after that hand where he got called. He kept his cool, no reaction, simply moved on to the next hand. Kind of overshadowing Anton's no reaction to getting shoved down with Queen 10 Yeah. and losing. Is Tonka still in your band? You're a day late, buddy. Just keep it tight today. And by that we mean you could have gotten away with saying that yesterday.
Yesterday it was a legitimate question. Today, idiocy. Yes, if you had said he was still in yesterday, he was still in. Saloftis with 10s on the button raises to 200,000. Don't get a smaller pair, Anton. Don't get a smaller pair. Don't get a smaller pair. Don't get ace 9, Anton. Anton. Anton! Yes. He's folded. King 10 for Lubovetsky, who has been the quietest player at the final table so far. Defends his big blind here. Let them fight. Ace 9 tray. So Saloftis' 10 still good. Curious to see if Lubovetsky decides to call a bet on this flop if Saloftis makes one. King high is going to be good some of the time here, but it's going to get difficult to, you know, maneuver on future streets against a tough opponent out of position. You have Anton Wiggs, 11 big blinds. You need, so that's really, I think, where that comes from. Sometimes you'll see some king high calls on ace high boards, button, big blind, but in this situation, you know, needs to try to get that pay jump. Doesn't want to put in chips with king high out of position right now, and I think that's the right move. If you're wondering what you're watching. It's just has such great insights during the poker hands. And he's like, hey, there's a sign. Maybe I should talk about it. Squirrel. And he's like, hey, there's a sign. They're ridiculous. Shouldn't have given me your coffee. Bobby James with ace 10 of strawberries. Opens to 225,000. Folded to Anton Wigg on the button. Ace 7 of diamonds. Don't you dare. Such a clean button shove where it folded to him, but going to be able to get away with the under the gun open. Mikhail Shalamov has kings in the big blind. OMG. KK in the BB. Look at that discipline Snap from James. fold. Yeah. Dude, you got to see 3 with the suited. Mikhail. It's tough. There's some ICM implications here, and like maybe he doesn't think Shalamov is going to be messing with him too much. Players are too good. That's a really disciplined fold. So he is now third in chips with just over 50 big blinds. Originally from Russia, spent a couple of years living in Turkey, and now is living in Slovenia. Biggest live cash was back in 2010. 48K in the World Series of Poker main event that year, but obviously a lot of big results online. Boy, he really isn't a live tournament player, is he? No. I thought people were kind of exaggerating. I mean, I'd have taken way over on 229,000. Let alone 48,000 biggest cash ever back in 2010. There's our guy. There's our soul of toss getting out of line with 7-6 offsuit. And winning. Good one, James. Get him. Did you guys know that a wig is something you put on your heads that is basically artificial hair? I guess you can get real hair also. It is almost spelled like wig, only one G away. Thank you for your comment, GJ. Hashtag fun fact. 7-6 off, why not? Ace blocker? No way. Round 2, the blinds. Bobby James in the small with 9-6 of hearts. It is weird that we have Anton Wigg at this table and the
What's next? Peter to pay. Oliver Weiss, 10-7. Raises to 350K. And Bobby James calls. Oh, but this one he calls. He does like his suited connectors, I've seen. Well, he's paired his 9. There's a heart on the flop. I Not mean, bad. he is the sort of player that gets to showdown with second pair, so Yeah, sometimes third pair. yeah. I don't think Vice is thrilled by this particular texture. A lot of the limp calls should be sort of floating around the Broadway territory. Maybe a king 10 or a queen jack or queen 10 that'll continue on this board. Vice bets 250K. With second pair, backdoor hearts working for him. Bobby is not folding. And Oh my God. Bobby improves to 2 pair on the turn. It's the gut shot for Vice. 6969, isn't that the end of your email address, Griffin? So, I don't think this is a mandatory barrel, but it's one you're going to do fairly often to target the straight draw portion of what he perceives James's limp call to be. So like those queen jacks and queen 10s are going to have to fold on the turn here a lot of the time unless they include diamonds. So because of this turned equity, and the 6 shouldn't improve James's hand. He shouldn't really be limp calling hands like 9-6 in this situation. But it's because it's James and because it's suited, that's why we find ourselves here. I would love to see Bobby with the discipline to continue trapping. Of course, there are some scary river cards. Let's say the king of diamonds comes, or, you know, even just a 3. Suddenly that 9-6 shrinks up. So he wants to just protect it, and I think that's okay. But he might have gotten the third barrel there on, say, the ace of clubs, and then fully doubled up. But maybe Vice is just not into three-barreling it after what just happened either. Well, the net result of that hand is that Oliver Weiss has just lost the chip lead. Now, it's very close. There's very little separating him and Georgios Saloftas right now, but officially, Saloftas is #1 on the leaderboard. Wow. Could not have seen that coming. That is a pretty incredible, 45, 55 minutes. Saloftas coming in with 22 big blinds to start the day and now has 121 and is tied with Oliver Weiss. Poker's unpredictable. It was pretty predictable that Queen 10 was going to beat Ace Jack in that hand. I just love that Anton's still here. I wasn't ready to see him go. It was pretty awful. Price gets away from the Queen Jack in the small blind. 7-5 for Soul of Toss, the chip leader. Defends his big blind. Soul of Toss, the chip leader. And the power of the Grafton. Lubavetsky flops a pair, has the advantage. ABC poker for Lubavetsky. ABC bet poker. That's right. Lubavetsky hovering around the 30 big blind mark. Anton Wiggs still in the danger zone with a sub-10 big blind stack. Danger zone. And a reminder that we are going to have a free roll today. Yesterday, the
because we finished early, we postponed the free roll, but that means we're doubling the prize pool today. Cool. We're taking the 2K and Power Path tickets that would have been in yesterday's free roll and adding it to the prize pool of today's tournament. So $4,000 in Power Path tickets available in today's free roll. That means if you finish in the top 35, you get the top prize, a $55 Step 4 ticket. So registration is going to open for the free roll in just under 30 minutes time. I will give you the password now, even though registration isn't open, because it'll happen during our first break. Vegas is today's free roll What's password. the relevance of Vegas? It's our next stop, Joe. We're going to Vegas for the NAPT. So VEGAS, Vegas, one word. Uppercase characters is the password for today's free roll, which is available on all shared liquidity licenses except Belgium, Germany, and Sweden. They have poker in Vegas. Liquidity licenses except Belgium, Germany, and Sweden. They have poker in Vegas. Liquidity licenses except Belgium, Can't wait Germany, to get my and hands on Sweden. some of that Mulberry Street pizza at Resorts World. Liquidity licenses Good. except Oh, it's Belgium, fantastic. Germany, I went there Some actually of that last year. Mulberry Street Yeah, pizza at One Resorts of my World. favorite stories from last year's Vegas trip was Joe kind of like getting himself to sleep by eating a slice of pizza, wake up in the middle of the night and get back to sleep by eating another slice of pizza. My favorite thing to do in the world is laying down after eating. It's the exact opposite of what you should do. Absolutely. Never sour, forever happy. And just a hack there. It's not really a hack, but buy a whole pie if you can. Find it by the slice is okay. Get the whole pie. It's way better. It's not cheap there. It's like $30 for a pie, but then you have a friend for all night. and then exactly every time you wake up, you can just get back in it. Yeah. This is great. This isn't even something I knew I was excited about, but now you're really selling me. I remember it being very good. Lubavetsky with the king 8 in the big blind. Kind of an on-the-line hand here with Anton Wig's 9 big blinds. Feels like it's too tight to fold. You know, maybe too loose to call, given the situation, but not really. So he goes with the other option, which is 3-bet. And it's even against a well above average button hand. It's really putting Soloftis in a difficult situation. You can see that he just has to fold the A7, and a little suspicious, Lubavetsky, but that's just a nice hand. And then finding these little inflection points at chip up are so important on a final table, and I've been really impressed with what the Ukrainians been able to do. And with Soloftis losing that hand, Oliver Weiss has reclaimed the chip lead. Look, these guys are pretty much tied at the top right now, and they're going to probably trade places a fair few times. What's crucial is we don't have the single dominant chip leader that we once had. But there is some distance between Weiss and Soloftis and the rest of the field, with Bobby James and Mikhail Shalamov both playing around 50 big blinds. But those blinds are going up in 9 minutes' time. That's not good news for Anton Wig. No, not at all. But is going to be on the button here, so is going to have a rotation, if you can call it that, six-handed, to try to get some shoves through. And, ooh, wow, this is really interesting with threes, because we can see Soloftis has a raise fold. Of course, there are 2 people behind. If you had something like 11 to 17 big blinds, you'd feel very, very comfortable just shoving over here, having a lot of fold equity, but you would hate to be called here by, you know, a king 10, a king jack off or something like that. But knows that, oh my God, he called. Oh, jeez. Okay, well, it's a flip. He's got to finish the job. This is a very, very, I have too many chips syndrome move here. This is unnecessary. Didn't he just make a tight fold to a shove from Wig? Soloftis says, I'll give you a spin. Maybe he wants to give him a refund. In Russian, we call it this hand eagle claw for some reason. Really? Yeah. Okay. 4-7? Yeah, suited. How do you call it? This will be a sick flip to lose Claw, like, in so many ways. yeah. Oh my word, what a horrible board for threes. The spade draw, the counterfeit out.
GG, Anton. 17 outs twice. Oh, God. So many cards to fade. I mean, at least he can hit the 3 of spades. Oh, my goodness. That's more, Opportunities right? now. That's actually a great card. Any ace or queen will chop Oh, right. up the Yeah, proceedings. the counterfeit is gone. Yeah. It's a post-turn flip. Yeah. River 6 of card. diamonds. Well, somehow Let's threes go. hold. Oh, my God. Somehow they hold, and Anton Big gets a double up. Man, What? I'll give you a spin. In the world. Okay, he was down to 2 big blinds. He now has 21 big blinds. I swear, like. 930,000. And the flop as well? I mean, when you see the flop, yeah, the outs are like going off the screen. I mean, when you see my when you see the tattoo on my arm, you're 333. I've never been so sure. Like this blackjack guy is drawing dead. Blackjack guy getting it in with 11. What a needle. Oh, no, Sick needle. I don't even think I would have picked up on that had you not laughed. Wait, what was it? I don't get He it. said this blackjack guy because he got it in with an 11. 7 out of 4. Oh, my God. That's good. Well, the thing that I'm wondering is Anton thinking, maybe I shouldn't be shoving there because I have no fold equity? If he's just snapping me off with 7-4, right? The threes, the whole thing is you want to make sure you can at least get it through. I mean, I'm not sure how he lost, but like. But I mean, it's twice now, so it must be. Yeah. Now you're going to win it, probably. Nice try, Ollie. Nice try. Don't acknowledge it. Nice try. Do not acknowledge it. Oh, Ollie. The gamesmanship. In before win. What an incredible level this has been. What an amazing start to this final table. Yeah. Someone did that to you yesterday, huh? Hmm? Someone did that to you yesterday, huh? It's time to get it back. Maybe. Yeah. Yeah. And Anton Wig almost 10xing his stack since being left with 250,000 up to 2.1 million. And he wasn't a fan favorite already. Now he's an underdog. Libovetsky opens with Jack-9. Mikhail Shalamov with ace-queen suited on the button. Re-raises. Action folded to Libovetsky. I mean, if they've somehow caught up and seen that he flatted ace-king earlier. I mean, Shalamov has a lot of moves, but has been playing pretty linear so far. Libovetsky folds. And that takes us to hand 30 of the final table with 4 minutes on the clock until the end of this blind level and the first break of the day. It's going to be interesting to see what your free bet from the big blind was against me. I reckon it might have been something like queens. Only one away. Yeah. Even better. Kings. Fucking hell. I don't bet anything less. I had a really good hand. Ace king suited, I call. Yeah, he's not lying. He's done it before. I had ace 10 suited. Well, it's good a hand to open, but Yeah. not against big blind free bet, I guess. Mine especially. Yeah. That's cool that Bobby's got a customer and wanting to. Yeah.
chat about this stuff right now. Shalimov. Welcome to Bobby's Buddies. When I Yeah. started playing with chips, that was like 825, and it was like 7. Yeah, I don't think he's getting much out of Vice. No. 785. Much a free bet? Yeah, I don't remember. 700. Sorry. And when I saw you playing, I was like, here That's comes why something. Vice was playing all his I pots just- against I just Georges. felt like it was coming straight away, and I was like, the one open hand I've had. This is the hand Vice needed to have against Loftus when he had aces. So blind v blind, no raise. But some pretty nice blind v blind hands. Okay, so second pair for Vice, literally nothing for Loftus. So how many chips are going to go in here? I would say 100,000 and a tight fold. 125. 150. Who would be making a tight fold? Well, it's not a tight fold, but just for Soloftus, Queen High might feel like a. I mean, he might just call still. Oh my goodness. I'm an idiot. Well, you know, when your opponent just has 6-8 off and they would be betting here, you don't want to be folding it. Your queen could be live against something like a 10 too. I don't think it's crazy. We can see the Vice is a 95% favorite here. And Vice deciding between potentially charging something like hearts, or maybe a 3 would even call twice with the sticky reputation of Soloftus, but decides instead to play it a little more cautiously, recognizing that Soloftus also is going to have some check back aces pre-flop, and is going to get a bluff. What a grudge match. From the Cyprician. How do we say it for some of the Cypriot. Cypriot? Cypriot. Yeah, but I like your version, Griffin. Yeah, right? Cyprician. Somehow you own it and you get away with it. Cyprussian. Cyprussian? So we do get a bluff from Soloftus on the turn. 250,000. Vice calls. This hand going to the river. 1.1 million in the middle. And it's trips now for Vice. So good. And this should be the last hand of the level and will vault Vice back into the chip lead. Question is he going to make somewhere between $500,000 and 1.5 million more? I mean, the way this final table's gone so far, he might just end up shoving the river. I don't know. There's no predicting any of this. There we go. Near enough He's gonna full get pot. 850 more. 850k. And quick call from Oliver Vice. And he gets a decent chunk of chips back from Georges Soloftus. Vice now playing 13.3 million. And Soloftus drops below the 10 million mark. In the words of the Bart Simpson cake, well, at least you tried. What a level. And that will bring this opening session to a close. I didn't realize we just ticked into the break. So Oliver Vice ends this session where he started it as chip leader. Not quite as big a chip leader as he once was, but has put some distance between himself and Georges Soloftus. And when we come back, the blinds will be 60-120 with a 120k big blind ante. So more than 100 bigs for Vice, 80 for Soloftus, 45 big blinds for Shalimov, 41 for Bobby James. Then we've got the two shorter stacks, Lubovetsky with 24 bigs. Anton Wig was down, but not out, and comes back with a very playable 17 big blinds. We resume the action here in Cyprus, the final table of the main event here from the PokerStars European Poker Tour. We're giving every person here a chance to win a fantastic silver mass valued at €2,300. Let's go, get the party started. You know how to get it going. 1, 2, 3, 4.
half of PokerStars Casino to present you with the silver pass. Ladies and gentlemen, let's hear it for Alexei! So we get a raise here from Tutsor to 900,000 with 6-3 suited. King 3 for Brandstrom. Worth a defend, Finton, with King High? Yeah, there's absolutely no chance that we're going to see him fold here. It'll be interesting to see if occasionally he wants to mix in a re-raise. He does not mix in the re-raise, just a call. Hello, Nurse. OMG. Full house for Brandstrom. Trip threes for Tutsor. Brandstrom with such a lock on the board, he might be tempted not to check raise here, but we can see if he plays it quick, all of the chips are going to be going into the middle. Here comes the C-bet. 700,000 into 2.2 million. We're almost certainly going to see a complete stack reversal here. You can only play this slow, right? You've just got so much of this, and it's so unlikely that your opponent does. What can you do? Oh, come on. Jeez. It's now house over house. The poker gods are bored today. And look at this from Sutsor's perspective. He's just turned a boat and he's thinking, this is it. I'm going to close it out here. This is the moment that I'm going to win an EPT. Does Brandstrom want to now start getting all the chips in on the turn? He might be tempted to continue to just call. It's going to look incredibly strong if he does check raise his turn, and we can see he has such a lock on the board. It's so hard for him to imagine that his opponent has a strong hand right now, except for maybe some flushes. 1.7 million into 3.6 million. You gotta just call again and go for value on the river, and you are gonna get it. Just put the 6 on the river too. We are going to see the check raise all in, and we are going to see the snap call. Martin's going to think he's about to take the title, and he is going to get the news that he's being coolered. So you think he checks here, Finton? Doesn't lead for value, but yes, he does check. Wow. Yeah, the 10 of hearts on the river just doesn't change enough about the board. Brandstrom just has to go for the check raise, and this way he can hope, if he has coolered his opponent with another full house, or more likely with a flush, the check raise on the river means he'll get to play for all of the chips. The nonchalant 6 million bet. Into a pot of 7 million. Such a sick hand to go down heads up. Brandstrom's got 18 mil, give or take, behind. He could simply check raise all in here. We know he's going to get snap called, and we know he's going to get the full double up. Yeah, he's about to have 40 million chips. From Sutsor's point of view, maybe occasionally he feels his opponent could check shove all in with a flush. It's heads up. There's just no way he's ever going to be able to fold this 6-3. All in. There's the shove. Checks his hand. Snap calls, thinks it's all over, but it is not. Too excited. No. House over house. Ridiculously sick cooler
So sick. And that is the big switcheroo. Simon Brandstrom is now the guy in control. He's got more than 100 big blinds. Lucky. 43 million chips. Martin Sutsor, 16 million, about 40 bigs. The Brandstrom Sandstorm doo-doo-doo-doo double up. Raises to 900,000. Pocket sixes for Brandstrom. It's been a while since we've seen a flip. Is this likely to go in pre-flop, Fenton? Yeah, you think so? I mean, the sixes are most certainly going to want to shove here, and I don't think you're going to get the full king-queen at this stack depth. Heads up. There's the all-in. And the call from Sutsor, and we are flipping. A race for the EPT title. Like money versus the title. One of these two hands has a slight mathematical advantage. Sixes ahead for now, and if sixes hold, we have a winner. I feel like Martin deserves a little bit of run good in this flip, given how the last 45 minutes has gone. Well, if he does hit a king or a queen or some kind of straight combo, Finton, he'll still be at a significant disadvantage. It'll still be a better than 2-to-1 chip lead for Brandstrom. The flop is 9-7 deuce. No king, no queen. Sutsor has 6 outs. The turn card is an ace, and Simon Brandstrom is on the verge of victory. Unless there is a king or a queen on the river, he will have won the biggest EPT main event of all time. The river card is a 5, and Brandstrom has done it. The Swede takes down the title here in Barcelona. And once again, for the second time in his poker career, Martin Sutsor is a runner-up on the European Poker Tour. Dumont with 9s in the big blind. 3-betting would just put him in a bit of a pickle. You don't really want to get involved in a big pot against the other big stack when there's 2 shorter stacks. You're out of position. Let's see the flop. Let's go from there. Maria, it's called playing to win. 6, 7, 8 is the flop. Dumont has an overpair and a straight draw. Not too shabby. Zhang's got 2 overcards and a gut shot, also NTS. And he's probably just going to knuckle, I think. I feel like... Oh, okay, I didn't know that it was Dumont's turn. So I thought Dumont had checked and I was talking about Zhang, but okay. We saw that Dumont led earlier out of the big blind when Zhang had opened from under the gun, so. Now this is a relatively small bet, but I think is gonna get the job done most of the time. I don't think there's a reason why the bet needs to be super huge on that flop. 2 of diamonds on the turn. Phil Razor tweets in with a very good point. So let me get this straight. Dumont is a driving instructor from France. He does not have the shape of head I would expect. I don't know if you remember the cone heads. We are from France. And that was their cover. They were driving instructors. Another
value bet from Dumont on a safe turn. Yeah, really safe turn. And the river is 5, 5, 6, 7, 8, 9. That straightenized for pocket nines. What a great run out for nines, huh? I just want to know when Dumont started staring down his opponents when it's not their turn. It didn't happen. This whole new demeanor happened once he became chip leader last night. He was like, wait a second. With great power comes great responsibility. I have a responsibility to stare down everybody all the time. Here comes the value bet that can never get called. Always the chance that Zhang loses his mind. Yeah, but so far I feel like Zhang hasn't gotten very out of line post-flop. And I don't expect him to here, even with the 10 in his hand. Nope. That is going to put some distance between Dumont and Zhang, however. The two chip leaders. Dumont over 10 million in chips now. Zhang opened this pot with his king 9. Dumont is 3-betting now to 1 million even. Zhang says, let's play. First 3-bet we've seen heads up. Another Jack X hand, another Jack high flop. Dumont outflops Zhang. And interesting. He's going to check it over. 700. What do you do now, Maria? You've called a 3-bet pre-flop with this. You've pretty much whiffed. Do you call the over card and a backdoor 9 high flush draw? Well, Zhang actually bet when checked to him, so unless it gets raised, Oh, sorry, yes. He's the one he betting. will Interesting. see the turn. Now Zhang manages to pick up a gut shot. And I think when your opponent 3-bets out of position pre and then checks to you on the flop, I don't think that's an auto bet just when your opponent checks. I think sometimes you have to think about the fact that your opponent will have traps. It's a trap! May the 4th be with you. And Zhang decided to slow down on the turn, seeing if he could hit some of his outs on the river. And sometimes I would want to see a check from Dumont just because, you know, the draws missed. So maybe you could get your opponent to bluff their misdraw on the river. 1.9. Because when they check back the turn, they do have some hands with showdown value, but they also have some draws that if checked to, they might try to bet. Makes sense. And Zhang does let it go. Hand 105 of this final table about to be dealt. So Dumont just calls on the button with queens. Zhang has a pocket pair, a smaller pocket pair, 6s. I think he could go either way with the 6s. 650.
He is going to come in for a raise to 650,000. And again, it's probably a better decision to raise when that ante's in play, because you're more incentivized to take down the pot pre-flop. There's more in the middle, more benefit to getting your opponent to fold. Last level, they were just batting each other around a little bit here and there, but we did not see pair on pair. You would think if Dumont is limping the queens, his intention would be to limp raise them. Now, does this look suspicious to Zhang that Dumont has limp raised the button? 2.2 million is the size of his 3-bet. I think it looks suspicious. And again, hole cards. I would agree, though. We spoke about the ante being in play, that more often than not... Wow, he does think it's suspicious. He's all in. Zhang shoves, snap call by Dumont. He couldn't even get the words out of his mouth. That's how nervous he is about this situation. It was just a huge all-in, and it's domination nation. The underpair for Zhang. Dumont, who is an 80% favorite here and has Zhang covered, could win EPT Monte Carlo right here, right now. And we suggested that that ante in play might make things go a little quicker here. They certainly have. I don't think anyone suspected it would go this quick. Of course, there is that 19% chance that sixes win this. And if that happens, Dumont will be left with 14 big blinds. But 4 times out of 5, Dumont will win this coup and win the title. Queen's holding on the flop. Zhang drawing to 2 outs. He needs a 6 to survive. And the backdoor diamonds are all Dumont's. The turn card is an 8, no additional outs. Zhang needs a 6 on the river. He must hit one of those 2 cards, or Nicolas Dumont is an EPT champion. It's over. Congratulations. Dumont takes the title. Well done. Of course, when they got heads up, Spraggy, Dumont seemed quite keen to look at the numbers, was open to discussing a deal. Zhang said, no, let's play for it. Right, and a lot of people in the chat might be thinking, well, that's what you get. You don't take the deal, you end up second. But if he's confident in his ability, I think he's right to go with it, play it out. Pretty much a cooler, I think, heads up with the ante in play. You can't blame him for getting it in with the 6s. Just unfortunate to run into the queens. So congratulations to Nicolas Dumont. He is now an EPT champion. He will bag the Platinum Pass. He'll lift the trophy. He gets the first prize of 712,000 euros. Welcome back to Cyprus and the PokerStars European Poker Tour. It's final table day. The main event is down to 6. Playing down to a champion today here at the Merit Royal Diamond Hotel, Casino and Spa. We're coming back from the first break with the blinds going up to 60,000, 120,000 with a 120k big blind ante. Oliver Weiss still leads with more than 100 bigs. A very good opening session for Georgios Saloftas, up to 80 big blinds. Shalamov, James, around where they started the day. 5 million chips, 45, 41 big blinds respectively. Andrzej Lubovetsky playing around 25 big blinds. Anton Wig, the low man, not as low as he once was. He was down to 2 big blinds at one point. He's coming back from break with 2.1 million, 17 big blinds. Should highlight that everyone has locked up a 6-figure score with 6 players remaining in this 5K EPT main event. Everyone is guaranteed at least 200 grand. And if you can survive, if you can outlast a player, you're guaranteed more than $250,000. That's right, next payout, 271,000. 353 grand for fourth, 459k for third, $642,000 for the runner-up, more than $1 million for the winner. It's James Hartigan alongside Nick Walsh. Hello, hello. Thank you for having me. And we are joined by Sam Grafton. Hey, boys and girls. Well, guys, one important PSA is that the free roll is open for registration. Now, there was no free roll yesterday, and that means we've doubled the prize pool for today. $4,000 in Power Path tickets available in today's free roll,
which is available in all shared liquidity markets except Belgium, Germany, and Sweden. The password you need to register for today's free roll is Vegas, because that's where we're going after Cyprus. NAPT Las Vegas, taking place November 1st through 10th. We're going to stream the last 2 days, and Vegas, all uppercase characters, is the password that will get you into today's free roll, so you can play for your share of $4,000 in Power Path tickets. So an interesting, entertaining first session. I heard they're playing some cards, James. They are willing to play, and clearly, I think it's fair to say, Georgios Saloftis is playing 2007 era poker. He is playing for the win, Sam. Love that, love that. And a bit of a dynamic over the days emerging between Ollie and Saloftis. You know, trading blows back and forth, slugging it out for the title, and everyone else keeping their head down, but everyone's still in the hunt. So first hand of the new blind level, action folded to chip leader Oliver Weiss on the button, pocket nines. 5 raises, 240,000. And he raises to 240,000. Obviously, Sam, we've talked a little bit about Ollie's result in Paris, winning the high roller there. Oh my days. Yeah, obviously another big, huge result earlier this year as we see Saloftis 3-bet from the small blind with aces. Don't try to push him off aces again, Ollie, ain't gonna work. Well, I mean, he bluffed him on a 9-high board, so we'll see. Yeah, Ollie not going to do anything other than flat, I wouldn't imagine. Just a hand that can't be folded, not a hand that we can play for stacks at 73 big blinds. Positional advantage key as well, makes it much more appetizing to flat. Ollie just going to be balancing timings. Where I was going, Sam, is Ollie's online pedigree, skill mode online. All the high stakes regs know this guy. Yeah, absolutely. I mean, I've played with him probably for a full decade. You know, plays all the games, Omaha as well. And yes, and this spells a little bit of trouble for Ollie. Also, depends how Saloftis plays his hand. A boardway's got to approach it a little bit carefully, but that's not, you know, everyone's style. They are so deep that, you know, when the gut shots come in, you've got to be a bit careful. So the sizing shouldn't be too huge here, in my opinion. But obviously, with the pressure, yeah, and he goes for third, maybe even a little bit bigger than this. And Ollie, with the overpair, it's very, very hard to fold here and now. We can just imagine all the Broadway cards, the ace-king, miss, etc., etc. It's nice that we can back into a straight as well. Sam, do you think Weiss has a hand like 9-7 suited here, or is it just maybe like 9-10 suited? What kind of do you think 9-7's too wide to defend versus 3-bet here at this stack depth? You should never fold 9-10 suited. We know that. Of course not. No. And I do think, yeah, 6-7, 9-7, 6-5. This is why, you know, it's not so much that our aces are beat now, but we have to be a little bit careful. Because also there's turns where people we can begin to get bluffed. And you see, this is a turn Saloftis really doesn't want to see. I kind of feel like I'm watching a rerun. Yes. The difference here is that Weiss has some showdown. Saloftis will check over to Weiss. Pretty natural. You do have the ace-5 out of position. But in general, you've got the big overpairs and the Broadway hands. It's in position that has the sets here and the straights. And Weiss might want to bet to sort of protect his hand. He can get there in a very big way on a 5 or 10. And he can also fold out overcards, you know, folding someone off their equity. Yeah, and he just goes for a subtle sizing. A sizing he might bet 6 or 7. And what does Saloftis do now? So this is 850 into 3.4 million. Yeah, and there's 4.2 in the middle. Depending who's triumphant here will determine the chip lead, by the way. 1 and 2 on a final with a short stack in the form of Anton Wig. Big river card. It is a 4, pairing the board. Yeah, Saloftis is going to be pleased to see that card just because we outdraw 6-7, 8-7, etc. And it goes check, check.
Aces are good. Yeah, Vice, a little frustrated. The nines do show down for a decent amount there. So not a hand he wants to bluff. Can even be winning sometimes against A7, A6 type holding. And confirmation that Georgios Saloftas is now chip leader with 12.3 million as Oliver Weiss drops down to 10.9 million. Yeah, and you know, it's something I often touch on, James, and you'll notice as well, Nick. It's like the positions here at the final now are a little bit problematic for Ollie. Opening into a very determined, tough player who likes to battle, now covering you, that is a little, that's going to sort of really slow you down. Ollie would much rather be on Saloftas' left, where him having the chip lead is much less effectual. So Mikhail Shalamov opening here with ace-king, folded around to Anton Wig in the small blind. He's got tens, and this is going to be a classic race with fewer than 20 bigs. Wig likely to get it in here. Yeah, absolutely. We're gonna, you know, he'd rather be against a button open, but the hand, just a very strong hand for 17 bigs. He can take a fold, he can take a flip, etc., etc. Yeah. Makes the committing re-raise. Shalamov puts them all in. Anton calls it off, and we are off to the races. And Anton needs tens to hold to avoid being the first player eliminated from this final table. Obviously, we've mentioned it many times already, but this is a former EPT champion at risk. Obviously, a sort of headline name, perhaps the most experienced live tournament player at this final table. Will be eliminated 44% of the time. If tens hold, though, the comeback is real. Down to just two bigs at one stage. Can he continue to spin it up? The flop has an ace on it. Always an ace on the desk, James. Always an ace on the desk. Anton Wig, now a 9-1 underdog. Yeah, stoic. Needs to spike a 10 on the river. He is drawing to 2 outs. The river card is an 8. GG to Anton Wig. No double victory for Anton here in Cyprus. A 6th place finish, which is worth $208,720. Yeah, and his legendary status in the MTT world is already well secured. Yet another deep run for Anton Wig. More titles in his future, I don't doubt it. You know, a real gentleman, a professional, and someone with impeccable pedigree at the poker table. Is the first elimination of the final day as they all pass the $250,000 Correct. mark, which is, I mean, it's huge from 5K. You know, some of these guys, even professionals, will be satellite winners. I mean, it's a real marquee score for everyone. Everyone guaranteed 271,000. Mikhail Shalamov, by the way, now up to 7.5 million. 3rd in chips, playing more than 60 big blinds. And on to the next hand, which starts with Bobby James. He folds the 10-5. Yeah, and it's significant for Shalamov, by the way. I mean, going up to 61 big blinds, you know, really separating yourself from Bobby and Andre. You know, it's very significant flip to win for him as well. Also makes you a bit harder to be pressurized. Not like the covering stacks can just blast off, you know, and put you under it when you got 61 bigs. Shalamov calling in the big blind with ace-5 suited. And does flop the flush draw. Saloftas has paired his 8. Yeah, it's a sick game, poker. You'd feel like there's more flops where just one person hits it and the other person has nothing. But, you know, there's always a bit of back and forth.
Dragonburst watching on YouTube says, wait, how did Soloftus get so many chips? He was at 2 mil in the beginning, right? Well, they have been playing for the better part of 2 hours now, and things change. Yeah, if you miss an entire series of Mad Men, things have moved on. Yeah, and Shalamov calling with the nut flush here. You have to be selective about what flush draws you check raise, particularly against the covering stack. And with the ace high dominating the other flush draws, content to just check call. The only downside is realizing equity if you face a second barrel. But with Soloftus having a pair, he just elects to check back. And I wonder if we get to bluff ace highs. Shalamov feels that he does with the 10 coming, 9-6, 9-10, 10 jack, 9 jack, 9-6, all making it. So 6-5 would be a natural bluff. I don't know whether maybe just the lower flush draws does go for a decent sizing. And it does seem it's a... Yeah, there's no way Soloftus is folding this. Hartigan. James Hartigan, he'd be a killer at EPT. He fancies it, doesn't he? He knows. He knows. You don't check back to fold. Based on what I've been watching for the last couple of hours, this guy ain't folding. Yeah, and it's nice. My roller's playing like the high roller still on the 2K. I got my wife here. She just got this. Yeah, I had some, but they left as well. Yeah, mine's here somewhere. She just got me a tea. It's interesting actually coming back from yesterday or whatever, and not having like that viewer not seen everything. So Loftus looking very relaxed and confident out there. You could sense, you know, sometimes you could sense people's emotions as we get a slow-mo of Anton Wigg. Absolute treat. I've always wanted to see someone taking a mic pack off in slow motion. Will he take his shirt off? That's what the viewers want to know. Yeah. Come on, Anton, for the fans. One more button. Oh, no, it's wow. stuck in his pocket. What a specimen. There we go. There's the hero shot. Oh, wow. Blue steel. Blue steel indeed. That pout. Can I get a copy of this? Mr. GQ. Oh, wow. Oh, wow. Jeez. Oh, that's too much. Ladies and gentlemen, mia. wow. That's why our stream is 18 plus. I need that in GIF form. That's going. We got to use that on stream somewhere. Yeah, and Andre with nines on the button. Pretty legitimate 3-bet, I feel, from Shalamov here with the blocker. But this is quite a strong hand on the button. I'm all in, Sam. I'm all in. Yeah. Does seem like we're just so high in our range. No need to do anything fancy. Put it in, and if we're beat, we're beat. Frustrating for Shalamov. So Lubavetsky now the shortest stack at this 5-handed final table, but playing around 30 big blinds. I got to say, I actually fancy Andre a little bit. Obviously, he's flown under the radar. You know, sort of the vivacious personality of Bobby James, the huge chip lead of Ollie and Anton going for a second title, etc., etc. You know, we haven't spoken too much about Andre. Very accomplished player. I believe he'll be perfectly happy with his spot at the table, ducking and diving. He's going to know exactly how to execute. And just to recap the headline stats on Andrei Lubavetsky, in the top 10 on the Ukrainian all-time money list, 2 World Series of Poker bracelets, a W Coupe title, 3 Scoop titles, including a Sunday Million special edition, Andre Hansen being his online handle. Yeah, absolutely. I mean, there you go. It speaks for itself. Here's Bobby James repping Team GB. Finds the fold. Repping Watford. Repping elevators everywhere. Bobby the Elevator James. So Soloftus has opened under the gun, and his nemesis, Oliver Weiss, calls out of the big blind. It's round 68 between these two. Yes. I feel like it would make a great heads up. I think there wouldn't be a deal. That's the thing. It would be like, all right, winner takes all. Let's go. Could be the first one. We'd really get some viewers there, wouldn't we? Is there a rule against that, James? They get heads up and they go, no, winner take all. Yeah.
We fight and we fight to the death. We pull Toby Stone, and this is what you'll be playing for: 1.6 million. Second place gets a hoodie and a water bottle with the Stars logo on it. And a firm handshake from James Hardigan. Yeah, exactly. And the love of gamblers everywhere. And Ollie going to have lots of 6-7, 6-8s, etc. to bluff. King 10 doesn't seem like a hand where we want to apply pressure. I mean, Sam, if you lost that, you could sell the movie rights for way more than 1.6 million, right? Exactly. Easily. Got to think long game. Long game. It's an easy hustle. That's 200,000. Deuces are still good. Yeah, and it's a nice delayed c-bet. Not much visibility down the streets if you face a check call. So we'll delay the c-bet. The 5 looks good. No probe, and we just bet and win. This is interesting, Sam. Definitely seeing a little bit more emotion from Vice today. Been pretty, like, stone cold. You were saying yesterday, James, kind of getting it quietly, right? Just kind of chipping up. But today so far has rocked him a little bit, I think. Definitely some really frustrating situations outside of his control, of course. Still a consummate professional as ever, though. Yeah, absolutely. I mean, the end of days, you really get anchored to that position. You know, so many times you hear people say, oh, I was 2 of 80. You know, in EPT Barcelona on day 4, and I ended up getting 16th. And you really are bookmarked by where the days end. And so Ollie will have come into today thinking about how he's going to navigate a humongous chip lead, playing every hand. And now he's got to change gears. But I tell you what, I mean, I don't know Ollie super well, although I've known him a long time. He's played high stakes, mid stakes, low stakes. He's someone that loves the game, and he'll be absolutely fine. Yeah. He won't, you know, it's not going to shake his game. It's not going to shake his strategy. Just sensing some frustration, absolutely, Absolutely, yeah. No, I've really enjoyed watching him play. He seems ridiculously solid. Ooh, little spot here. This might be a 3-bet candidate. Yeah, when we got a covering stack behind, he does just call, which makes sense with this particular holding. We don't want to get shoved on or, you know, we even get called by dominated hands. When we flat, we keep in the Jack-8s and the Queen-9 offs and such like. Yeah, definitely a mix, but I think the flat's good. It's frustrating to have the chip leader come in with 6-4, which eats into our equity a little bit. Oh. Allo top pair versus an open-ended straight draw. Sam, you know it's really frustrating when your opponent flops a straight draw. Yes. I mean... it's only frustrating if they get there. Oh, you're right there. Yeah, and Bobby will be aware that this sort of small blind range, a lot of pocket pairs, 5s through 8s, let's imagine 4s through 8s. He's not going to take a stab at it willy-nilly. I like this check from James. And some additional equity for Soloftus. Sweat quitty. Yeah, and Vice probably going to want to protect his hand. Can get called by frustrators or not. Does play it in a more subtle manner and check. Yeah, and actually that might inspire the 6-4 to start betting, Sam. Yeah, I think if Ollie relinquishes the option to bet, we can bet the 6. Sometimes we have the best hand, pretty often, actually, the way it's played. And we've also got the backup straight draw. It's just a nice way to realize equity. And actually, if Ollie had bet, he might have even got raised here. So Loftus might have started turning his hand into a bluff. So check calling going to work out pretty well for Ollie. You know, also works well for the times we have a 5-4 or ace-5, having stronger hands in the check calling range. What will the river be? Wow, gets there. Wow, not the way we thought he was going to get there, but he got there. And with that sort of 4-card straight potential out there, are we going to find some folds on this river with Queen Jack, Sam? Yeah, Soloftus, I think, should value bet. There's no 2s really in Ollie's range, right? That's very key. Sometimes we run into 6-7 or 7s specifically, but, you know, there's only 2 combos of 6-7, let's say. And goes for a very subtle sizing. Almost hoping... This bloomin' river card. Yeah, it's very hard to not pay off against this sizing.
Ollie just considering, wouldn't a bluff go bigger? Yeah, that's my exact thought, Sam. It just feels like if you were bluffing, this is a great spot to do so. Why would you not size up? This feels like you really are desperate for the call now. Oh, he's going to do it. Yeah, roll of the eyes from Ollie Weiss. Wait for it. I mean, this is now like 3 hands, and I honestly thought after that first hand, the big bluff where he got called by aces, that he kind of shook that off. The second time, 9s against aces, I think it was starting to eat at him, and now I think he is starting to get frustrated that he just cannot find an opportunity against this guy. Yeah, he's pulling a Rory right now. This is how Rory looks when he's playing poker at all times. Wow. Low blow comparing him to Rory. I mean, that's, are we allowed to say that about people? You can't, come on, Nick. That's out and out attack. Just in, I mean, look at, just in gesture. look Just at in this. gesture. Closer actually to Shalamov in chips than he is to Soloftis. One bullet. Oh, Rory Jennings in the chat. Sorry, Rory. Oh, we'd say it to his face. It's fine. I know. I just didn't think he was going to be in chat. That's perfect. I love you, buddy. I say it with love. I was here just to shoot some reels for Poker Rock site. Yeah. And for some reason, I'm still playing the tournament. Didn't make any content. Yeah, big stack against short stack. Poker OK is Russian. Yeah, it's also a skin of... It's skin of DJ for Russian market. Yeah, I thought so. We use backings. For skin. In England? Oh, in England. Isle of Yeah, and Andre Isle of Man, yeah. will check. And it is a king high flop, but it's the open-ended straight draw for Lubavetsky. Yeah, and Soloftis gonna immediately bet for some value. And, you know, it's a board he's gonna stab a lot and with a wide range of hands. Andre with the open-ender. So quite often the jack and 10 can be live here as well. We see they're not, but certainly gonna have to continue. And, you know, as we often do in position, it's mainly just in the form of call. Keep all the flexibility in our range. 8 on the turn. Soloftis now a 4-1 favorite. By the way, I've got a little EPT trivia question for you, Sam, after this hand. Yeah, and Soloftis, with the 3 kicker, we can occasionally check this hand. Obviously, lots of draws out there, particularly the clubs, that we want to extract value from. But we'll continue to bet. So that's 625. And it's a very confident sizing. Over bets the pot. Yeah, and let's see how Andre rates his hand. If I had to take a guess, I would imagine we still want to continue. We can outdraw any hand. It's not fun, but the positional advantage means that we do call, and Soloftis got to be a little bit concerned now. River is a 7. Lubavetsky does not get that. Yeah, and Soloftis has to decide now whether he wants to go for some kind of block against Queen X, or if he wants to check and reassess. Yeah, Sam, I think this is one of the spots where a blocker bet starts to look a little bit fishy, though, right? Like, is that the size you would use if you were betting the nut flush draw and you got there on the river, right? I mean, perhaps you might have a sort of induced sizing for that reason. Yeah, and he does bet 10%. And now Andre has to decide. Seems like too weak a hand to bluff catch versus 10%. So do we want to bluff? Here he would love to have the jack or 10 of clubs to control frequency and sort of negate the possibility of his opponent having a flush somewhat. And will just relinquish. And Soloftis increases his chip lead. Now, he is a Cypriot player. He is a regular here at the Merit. There is the possibility that he wins this EPT on home soil. Sam, when was the last time that an EPT was won by a local? When was the last time an EPT main event was won by a player from that Patrick country? Antonius, Monte Carlo. Doesn't count. Okay. Also not a main event.
Yeah, that wasn't right. Okay, that's a good question, you know. Does Barney Boatman live in Paris? No. No. And I'm talking about nationality rather than residency. Of course. EPT London? Correct. Ian Hamilton. There we go. Sam Grafton. Nice work, Sam. Very good. Let me ask you a trivia question. Who's the all-time top of the money list at Merritt Casino in Cyprus? I have no idea. You probably do. I don't know, but I think it might be You me. suspect? Okay. I'm just dropping in a brag there. I was going to say, this isn't a trivia question. This is just this is just a name drop. a pathetically veiled brag. No, but I was thinking about it. I think it is me. Sam, trivia question. Who is the greatest person ever? Oh, it's me. That's right. Sorry. Yeah. Oh, but I think I might be. It's unlikely that anyone's won more than me. I feel like I should get a room upgrade on that balance, or at least they should have restocked the waters last night. Yesterday when I went out. Britain's answer to Phil Helmuth, ladies and gentlemen. There you go. Perfect. Trip to ends now for Shalamov. Yeah, and it's a nice card because one of the straight outs would give him a boat. Soloftus occasionally will make a straight and him a boat. But Soloftus now with the bottom end of the straight on a paired board. Might be that we want to just fold our hand here. I think he's even considering a raise, by the way. Is that correct? That is a raise. And by the way, it's often a sort of mechanic that when you have your worst hand you want to continue with, it's a hand that you turn into a bluff. The problem here is like the story doesn't make so much sense. Like maybe you check back 10-7 specifically or something like that, but as chip leader you don't really need to, and it's really worked out well here for Shalamov. He will continue with the call. All the sickos calling for a 6. Oh my And days. we get it! Wow, what an amazing river card. Unbelievable, the straight versus a full house. I mean, it is the 6 of diamonds, and this is why the raise, I think, gets us in some trouble. I think we want to raise with the top end of the straight. It's just a kind of unclean out, and a lot of players, some players might check back here. I don't think that is Soloftus' style. 525,000 into 2.88 million. We're raising for value now, Sam, right? But what's your size here? What would you do in this scenario? Yeah, you go big. You're super polo, right? I mean, this is a kind of not sure if bet, in the sense that, you know, we normally don't get to go these small sizings in position for value. Maybe something's different when we're chip leader or on final tables when sizes get dampened. But yeah, we have to absolutely punish this with a big raise. You thinking like 2.5, or are we just going to ship, or something as crazy as that? It's interesting. I don't think that we need to go as big as that under ICM. Again, sizings get sort of reduced somewhat. 1,750,000. Yeah, and this is reasonable. And look at Soloftus. It's annoying. You know, he's gone for a fruity raise. He's hit almost the perfect river, and now where is he? You know, we don't interfere with boats, right? 8-7 would be a much better hand to call with. We don't interfere with flushes. It's not a particularly good bluff catcher. On the other hand, the small sizing, have we induced something funky from Jack 9? Oh, he's going to call. He's going to call. And that is a huge pot for Mikhail Shalamov. Yeah, and a grimace from our chip leader. Well, he still has the chip lead, still has more than 100 bigs, but Shalamov is very close to Oliver Weiss in the rankings now, with close to 9 million chips. In a way, it's not that consequential pot for Soflatis, but hugely consequential for Shalamov, who is now wielding a huge stack. What would often be the chip lead on a final table? 73 big blinds. There's Mikhail's wife, Antonia. Ah, that's lovely. And I have some information for you, Sam, courtesy of Brandon.
the Merit Diamond money list. Oh, let's go. Would you like to know who's number 1? Oh, it's gonna. Someone's got me beat, don't they? Seth Davis. Yeah. Oh God. Would you like Seth. to know who's number 2? Who? Jason Kuhn. No. Would you like to know who's number 3? Oh, no, I don't want to know. You're number 3, Sam. Jason and Seth. Wow. Good day at the office for those boys. Yeah. That's fair enough. Yeah, because they had a Triton afterwards, right? And Jason shipped to Seth. I'm surprised by, actually. I wonder what he won here. Oh, yeah, because they had Super High Roller Bowl here as well, right? Yeah. Oh, well. Oh, well. I'll take it top 3. I should still get my waters refilled. Who wanted to hear from Brandon? Suddenly, I can't get him on WhatsApp when I need a patch at table 41, seat 7. But suddenly he's missed the statistics. Don't think it's that Brandon. Oh, okay. Oh, mate, that's too good. All right. Nowhere to be found, but he wants to out you immediately. Yeah, exactly. Okay. Oh, I was trying so hard to get Brandon to do karaoke last night. So, mano y mano. Shalamov, with not much of anything, but as the covering stack, you do want to apply pressure. You know, your opponent just has to play sort of honest. Goes for a bigger sizing as well, just trying to force things through. But with James having a pair, and now what do we want to do? We'd sort of rather have an overcard. We'd rather, you know, have a king little or something to be able to outdraw a queen in some manner. And check, check. Interesting river card. Hold on, 9, 10. He doesn't have a straight. Yeah, I mean, 9-7 is sort of a kind of nut low in a way, in that we probably would barrel 4-5 or 5-3. I wonder if Shalamov goes for it again. Sort of attacking a 6x would be the way I might look at it. You know, you probably don't want to represent a flush without a club in hand. Shalamov, considering his options, and this is somewhat understandable. On this straighty, flushy board, Mikhail Shalamov bets 900,000, overbets the pot. Oh my days. And he is sort of representing a straight or flush. And we don't really interfere with those hands. Could be that King 6 with a club is, you know, Bobby's just going to pay, by the way. Nice. And Shalamov mucks. And Bobby James receives the pot. Yeah, good call there. I think blocking 8-9 is a consideration as well, isn't it, Sam? Yeah, but 8-9 barrels, right? The Yeah. straight is like King 9 or... Here's a question. How frequently do you think Shalamov bets a flush draw and then slows down on the turn, though, as well? Exactly, exactly. It needs to be a flush draw with a 2 or a King X flush draw or like a 6X flush draw. I was going to say maybe an ace-high flush draw, but again, that feels quite barrel-worthy as well. Yeah, it's a little bit, I think you have to employ a sort of subtler sizing, you know, as if you've got a jack, you know, or you've hit 2 pair with 10-6 or something. I mean, he would have probably got called as well there, by the way. Yeah, I don't know. It's just so easy to overbluff, basically. Yeah, absolutely. Nice call from Bobby James. Now sitting with about 47 big blinds. Shalamov still third in chips, but has dropped down to 63 bigs. The elevator going up there. And Vice, considering whether to call 7-6, I think connecting properties in I its don't favour. want to play any more hands against this guy. I'm done. I'm done. Yeah. That's what he's thinking. On the tighter side, but I guess that would be almost the best hand that we'd fold is Ollie. 40 hands played at the final table. 1 elimination so far. Anton Wigg departed in 6th place for $208,720. The final 5 have all locked up 271K with more than $1 million up top for the winner.
Action here will be on the shortest stack at the table, Andrei Lubovetsky. He folds. Shalamov's out. Bobby James on the button. So blind v blind. You're going to have to play against him now, Ollie. Yeah. And, you know, as professional as you are, it's funny when you are doing battle time and time again with the same person, literally taking dollars off each other. And Soloftas, with a hand that he can consider raising, decides to check. Yeah, that's... So blind v blind, unraised pot. We go to the flop, which is Ace Jack 3. It's one of those flops again, Sam, like kind of a texture that we might barrel quite often, small blind versus big blind. I think this deep he's going to, I mean, he's got the back of the wheel, and maybe with the jack we just bet it pure, but I'd be tempted to check also. The wheel. The wheel. Just we don't want to build pots out of position. But yeah, it's fine. You can go either way. Might be better to bet ace-5 and check ace-6 and ace-7. Right, yeah. Congrats. Story checks out. You know, Ollie, it's a pretty technical spot, and also, of course, someone like Ollie, he doesn't strike me as a randomizer. That might be disrespectful because he's just an old school legend like me. Just like we like to just do things on the field, on the game flow, on the ether. Not employing any of this looking at the clock nonsense. Camera reception there. Yeah. Camera, filming a camera. Wow, it's very postmodern. Oh, it's just fantastic camera work, guys. Well done. Christopher Nolan actually directing this episode of EPT Live. Just, you know, I think there's also an element, Sam. He just wanted to win a pot against Soloftas here. Yeah. He's like, just look. I need to break this cycle. This pattern is no good. Let's put a bet in now where it's nice and clean before anything weird happens. Get back on track. So Shalamov is open with 7s. Soloftas in the small blind with Jack 10. Announces a re-raise. I mean, he's really going for it. Like, taking offsuit blockers, you know, and 3-betting is really a sort of bit of a statement of intention here, because we can imagine so many other hands that we could play this way. So when we're on the FT here with pretty serious ICM implications, Sam, you know, what does that do to the hands like pocket 7s and 3-bet pots? Are we still deep enough to be calling here? I mean, I would have called with 61 bigs, to be honest. Sure, but it seems like a lot, doesn't it? We're not. It's not fun. It's not good. Fun. It's not a good situation unless you flop that set usually, right? Still a hand that needs playability post flop though as well, right? Yeah, I think we have to stick up for our raise there though, and you know, it's not, again, we're deep enough where it's not like he just gets to blast off into us. Yeah, I think the effective stack there kind of dictates that we're deep enough to still peel, but I can appreciate it doesn't feel good, does it? Yeah. Shalamov, you know, electing to be a bit more cautious, and that's reasonable. Shows the efficacy of that 3-bet though. If we're getting 7s to fold. Yeah. 240. Profitable. And Bobby James opening here with 10s. Should highlight that Andrei Lubovetsky's now playing fewer than 20 bigs. Folds 9-8 in the small blind, and Shalamov has folded the big blind. Have you ever donned sunglasses at the table, Sam? That's not your style, is it? Only when I was in my first couple of years. Oh, okay. Yeah, I do think it looks quite good though. Sometimes, like hands on wigs making it look good. Maybe. Was this while the poker face was coming along in development? It was before I needed actual glasses. So, you know, actually, you can get prescription lenses for sunglasses, right? You know that actually it's a little embarrassing, but I used to wear fake glasses before I needed actual glasses, and I feel like it was a sort of biblical revenge where I was smited. My eyesight was smited for sort of imitating the afflicted. So so actually once I needed glasses, it was great because I owned all these pairs of glasses. There's even a photo buried away on someone's Facebook page of me wearing glasses without lenses in them to a mustache bar in Dalston or something like this. It's thankfully buried but in the annals of time. You know. Shalamov completes in the small blind.
And Bobby James checks his option. Yeah, these guys, Shalamov elected to play pretty cooperatively. I think that's quite a nice, whether that's an adjustment to like Bobby's style of play or just because they're sort of similar stacks and the raise doesn't force out too many hands. Shalamov on that turn going to decide whether to protect the king high and James checking back the 5-4. Well, king high is I'm good. playing the board, sir. Wow, Bobby doesn't even think about bluffing. Money helps, but Where's the Loftus call home? I wonder. On the island. So Loftus lives in Limassol. Oh, nice. Oh, not far. Probably popping off over there these days. 9 raises, 240,000. And poor old Andre, who's found a couple of blockers to open, gonna run into Shalamov. It's a very legitimate open sort of blocking exactly these type of hands that are gonna 3-bet. And now James with the suited ace-10 will relinquish. Frustrating for Andre. See, it was 3-bet and found the shove with the 9s against the same opponent. King 10 not really with the properties we want to do anything fruity. Yeah, and there you see a little sigh. What might be a good candidate for like a little 4-bet fire back there, Sam? What kind of combination are we looking for? I would just want an ace. Just an ace? Yes. The ace is the all-powerful card in these kind of confrontations. Ace-5 off, maybe. Something like that. I mean, actually, with 18 bigs, we just probably play jam with some suited aces. There's not much clicking or anything like that. Right. Or even folding. We just sort of make up our mind. Absolutely. And 7s 9 raises, 240,000. will get raised. 5-handed. I think we do have to play it. Queens for Bobby James. Wow. And this is unfortunate for Andre. So he's got what, 14 bigs behind? 625. Yeah, and look at the sizing. So small in a spot where Lubovetsky can't really play too many peels. What does he want to do with 7? Doesn't have any blocking properties towards top of range. Would we rather just put in an ace? And that's a very professional fold. The discipline, the mentality to not get frustrated there, really on display from Andre. Really, really nice. Yeah, He'll be annoyed about that, and relieved to see he's dodged a bullet there, really. Yeah, I mean, it's really easy to level yourself there and just go, this guy's getting out of line again. I'm going to put this in. We're going to end it right now. But
Yeah, nice fold. I mean, sometimes people even lean into, I'm the shortest stack. Yep. You know, okay, I'm not facing much IC. I'm going to go for it. I don't want to fold and have 14 bigs. Yep. This guy can have all these bluffs. How nice would it be to pick up the 7 big blinds in the middle? Yeah. So that's, by the way, why it's not much of a fun open, because you don't really block the value or the bluffs. And you can't put it in over a 3-bet, so it doesn't even flop so well against the big blind. So Loftus shoving small to big. Andrei Lubovetsky is down to 12 big blinds now. And blinds are going to be going up in 45 minutes. We're halfway through this level. Is that a stack of 500, by the way? Yes, that's a stack of 500. Thank you. Just okay. So reminder that once Cyprus wraps, we are going to Vegas, not just the NAPT, but a new season of the Big Game on Tour being filmed in Vegas, and your chance to be a loose cannon. You can qualify via one of our free-to-enter tournaments on October 30th, October 31st, or November 4th. If you qualify via those free rolls, you could earn an audition spot. We'll be casting loose cannons for the Big Game on Tour, and at this point, we can announce another player who will actually be at the tables playing high-stakes cash in Vegas. Sam Grafton will be returning to the Big Game on Tour. Thank you. Wait. Is that the number 3 Merit all-time money list? Yes, exactly. Jason Good and Seth Davis weren't available, so we went for the 3rd place on the all-time money list here in Cyprus. But yeah, that's going to be really, really exciting. I loved playing the first series of such an iconic TV show, so I'm really, really excited to be back. And, you know, one thing we know is that this is a format that always generates action and excitement. I imagine over the course of the next couple of weeks in the run-up to the big game being filmed in Vegas, we will be announcing more names who'll be participating. But right now, you've got Gronk, Nick Wright, and Sam Grafton. What a trio. Exactly, yeah. That's not Nick Wright, the famed PokerStars blogger. That's a different Nick Wright. Although I would love to play poker with either one of them. Yeah, and Shalamov feeling pretty happy with this hand in the big blind. Really nice hand to defend. We can see that it's a hand which doesn't match up against pocket kings particularly well. Just 10% equity pre-flop. And this isn't really the board Vice was looking for. Not quite as good a board for the big blind as it looks, just because some of the offsuit combos, low reach offsuit combos get folded. But is this the texture where we size up, Sam, if we're in the cutoff here with the kings? No, I was about to say, like, maybe even just check back. We can't ever play a hand for 3 streets. Yikes. Right? Or very rare. Okay. So therefore, we just sort of, we got to take out something somewhere. Why not take it out on the flop? All right, yeah, and I maybe like it. and pays dividends. Maybe they turn top pair with the second nut flush draw, something like that. That's right. Top pair for Shalamov and a big old flush draw. 250 into 660. Yeah, and I wonder if, I mean, I don't think Ollie will raise just because the board is so dynamic, but I wonder if he can seize on this sizing. I don't think that the 2 pairs or flushes go this size with what I've seen of Shalamov. And Ollie is a very smart, sharp card player. He might want to just raise now and charge 7-8. Doesn't. I think that's understandable. Sure. Let's just let it play out and maybe get some big value on the river. And now. Wow. Big value for Shalamov now. Unbelievable run out. Makes the flush. Yeah, and Shalamov really delighted. Well, he probably felt like he has the best hand on the turn anyway. Will now go for more value. And Oliver Vice's frustrating afternoon continues. Sizing, does he go? I would love to see like a blocker bet induce here, Sam. What? Just snap forward. Oh, it was. Just knew it. It was. It was that 250 into 1.1. I love it. I feel like a fold that fast is
exemplifies the frustration you're talking about, Sam. No, I mean, in another way, you could say it's just a guy that knows his opponent and ranges. Of course, but you know, there was a little spice on I mean, yeah, Ollie definitely is someone that you can sense a little bit how he's feeling. But the main question that, you know, I've heard experienced poker players say this before, it's not whether you feel the emotions or not, it's whether you let it affect your game. And you know, and some people are just, yeah, happy to say I'm annoyed or I'm happy. And Playing live here and played on the phone, and then the slider on GG, like, then I was squeezing like 7-6 for infinite. Had to go call the guy off. Yeah, there's queen. I sucked him out. yeah, you see, I mean, phrasing. This is a guy who's played a lot of cards, played a lot of big stakes, you know, even cash games. Omaha, big Omaha cash games, I would imagine. How do you say his online handle? I just say, I think with the numbers it's going for skill mode. Skill mode, okay. Skill mode, you know, just because that seems to be, you know, that's an online-y type name, you know, not luck mode or whatever. It's probably a gaming. It's not Skitu LM for there. No. How's your PLO these days, Sam? How you feeling on the PLO streets? It's another sort of daydream you have of like, I should learn PLO this year. Says every MTT reg to himself each and every year. You know what? I should learn. I should study some PLO. Yeah. You know, it's like, would have been a good thing to do 15 years ago. You would be infinitely rich now and living in a mansion in Gothenburg just playing paddle every day. But sadly, that's not the path. You know, I've been very unsavvy as a poker player. I just like to play tournaments. I just like to get dealt 2 cards and try and beat 400 people. You know, that's what I really like to do. But my EV would have been a lot higher had I ducked and dived a bit more. Sure. I mean, signed up for Max Payne, still committed to the cause. I love it. I never played private games. I never played Omaha. I never got, you know, Supernova Elite, or I never did anything smart, basically. I just played the big 22, and then I played the big 109, and then played the big 215, and then I played the Thursday Thrill. And, you know, eventually worked my way up to whatever. I've seen some of the books you read. You're pretty smart. Sure. Some of the books he reads don't even have a picture on the cover. Wait, what? Yeah. What? It's wild. There's no picture on the cover. No picture on the cover even. He has many leather-bound books, and his apartment smells of rich mahogany. Shalamov and Weiss going heads up to this flop. Jack 8-7, diamond. Yeah. And this, see, about 40% of the time it works every time. What's the 60% of the time it works every time. 60% of the time it works every time. 325,000, the continuation bet from Shalamov. Weiss with the Queen of Diamonds just deciding, does he want to do something with that? The 6, 7, 8. Is this a hand that gets check raised? Nope. I believe. A little change of posture. No, indeed. Yeah, it's been a good day at the office for Shalamov. Really consolidated his position at this final table. Yeah, he's done very well here. Now second in chips, loving life. You know, coming into this day, I was wondering if we were going to see our chip leader from yesterday just steamroll it, but it's really, really leveled out here. These guys are battling hard, Sam. Yeah, absolutely. I mean, that Queen Jack bluff, big hero call. It's a big swing in chips, momentum, the positional advantage, shifting the chips to your left, you know, makes a real difference. If you've got 2 evenly matched players, the one on the left will take chips from the other. Yep, that's right. His card. This card. My card flashed. Just deal again. It's okay. Just no one's looked anyway, so it doesn't matter. We can change the deck if you want. TD Bobby James. Sure. Assistant to the tournament regional director. So I think Lubavetsky there claimed that a card was flashed. The RFID cards are really hard to deal. Yeah. You have to like really hold it. So that was a misdeal. If you hold it too tight, yeah. He lost a finger. So a little glitch in the matrix. It's his finger, not mine. I don't care.
I like Shalamov, you know, he's surrounded by two guys in sunglasses, hoodie, neckerchief. He's just there in beachwear. You know, it just, you know, could be going to an Iron Apple shot bar, you know, after the day breaks, you know, just relaxed. Speaking of which, Sam, have you ever been to Ayia Napa before? No, I would. That was like the dream Back in the location day, when I was yeah. when I was a teenager. Is that like the Tenerife? Yeah, it's like it was really famous for like UK garage. It's the like capital of UK garage abroad. It was like wow. I sang you the song. Ayia Napa, Ayia Napa, Ayia Napa. The lads go in Napa. It was like big lads holiday, and you know. Hey, Soloftas, the blackjack guy, 7-4 suited. Must be his lucky hand. Yeah, I like this from Soloftas. Double down. You've been very patient in the big blind, not going after Ollie with folding the ace. Perhaps as a response to the frequency with which Soloftas has raised, definitely on the tighter side. Not like, you know, Spanish guys say vamos. That's it. But when they say when they keep saying "pame," it means like "let's go." It's the same thing as like "vamos." Pame, pame. Is that Greek? Yeah. Yeah, Greek. Yeah. Gonna learn some new words. I'm hearing the same words. Yeah, so you're gonna keep it in the mind. Yeah, they can't say too much because I'll understand. King 9 for Bobby James. Not gonna play. Ollie. Yeah, and Soloftas with another hand he could consider shoving. And a casual all-in from the Greek Cypriot. And Andre really on the wrong end of the distribution. Amen. So many hands he could call off or open shove under the gun and just not getting dealt anything really apart from those nines. I mean, a very good fold with the sevens a couple of orbits ago. It's about an $80,000 jump between 5th and 4th here, guys. So this is a sweat indeed for all players involved. I didn't bring my tea bags with me today, so I have to drink the Turkish tea. But it's actually quite nice. I don't like Turkish tea. You like English tea? I don't like tea. I like beer. Perfect. Me too. Like vodka. Unfortunately. I don't like tea. I like I said beer. to you last night when I saw you at the buffet, I was like, you should have a beer. And he was like, at least 2. And Vice with a hand he can consider opening on the cutoff. Very cognizant of the chip leader on the button. He's going to play a lot of flats. Did you have a beer last night? Yeah, sure. Nice. I've been drinking the whole tournament. Yeah, no. Until the final table, I started when the game continued, like the last level. 50? Cool. Yeah, and look at this now. What a change from the start of the day. Shalamov, the covering stack here. To stop this habit on final table. It's a bit sensible, I think. There's two evenly matched hands. See a flop. A flop is 6-4 tray, 2 hearts. Yeah, and once again, a flop that's a bit more favorable for the big blind. And Shalamov, as a result, no heart in hand, just going to lead right out. And it's a bet which targets exactly the type of holding that Oliver has. And another sigh fold. Yeah, big sighting as well, half pot almost. Seems like everyone had their day. My day was day 3. Day 4 was bad. My day is today. Yes. The best one. You had yesterday? You had day 4? I had day 3? No, yeah. You had day 4. You came through as chip leader, right? Okay. 3, 4, and 5. Okay. Can you change it, please? Sure. Now it comes down to who wants it more, Joe. Behind this
Me neither. That's so often what it comes down to in competition. Just who wants it more? Sure. Often when I go and play roulette, I just the casino just wants it a bit more than me. It's unfortunate. I actually had I dated a professional poker player for a while, and she told me I wanted it too much. That's why I was never hitting any of my cards. Yeah, she was talking about poker or poker, yeah. She's like, she's like, you wanted a little too much. Amongst other things, yes. I got it now. Sorry. Weiss with the 6-5 suited, and now Shalamov with a strong holding in the small blind. Does he want to play this through 3-bet or call is the question. Definitely a must VPIP hand. And Will Flat wants to keep in the weaker parts of Ollie's range. And he will keep in the 6-5 suited as we go to the flop. Ace, King, Trey, top pair for Shalamov. Yeah, and Ollie with not much of anything. See, the hands we can bluff out very comfortably are the pocket pairs, but we do have a 6 and 5, sort of interfering with 6s and 5s. On the other hand, we have nothing to lose by betting. We'll decide whether to delay the bluff until turn or river. Obviously a board where he has the absolute nuttiest of hands over his opponent. We'll fire out 4-25, hoping just to get a fold from a hand like pocket 8s, I believe. And Shalamov with the ace-jack, of course, will continue. And a 4 or 7 would be an interesting card. Just trips for Shalamov. Yeah, and little bit, you know, this 6-5. Probably if we had a pocket pair like 4s ourselves would be that hand to go for it with. I don't know, 6-5. Do interfere with ace 6 suited, ace 5 suited. Is that enough? No. And I think that's a sort of sensible... The vice flag? Yeah, the vice flag indeed. And Shalamov now going to be comfortable going for value, you would imagine. It's like a polarizing here, Sam, you think? Like, or given the action, we kind of want to try and size down. Yeah, I mean, well, this is small, the block sizing. I think with the jack, we want to go a bit bigger than this. Ollie still going to have, by the way, ace-6 some of the time. Yep. Some good king X, you know, that could still find a call, especially if they're blocking a club, maybe king queen with a queen of clubs or something like that. Yeah, I guess that doesn't bet the flop all too often, but, okay. But yeah. It's, I mean, maybe just because we don't have any bluffs. You know, but I don't know. You can always pull something like you can always pull 7s with the club and just like turn that into a bluff on a 10. Sure. You know. Anyway, it's been the style of Shalamov to keep the sizings conservative. And by the way, that's a good place to start your final table strategy. Even if you're never going to have studied every specific spot, but just realizing sizings, you know, points of indifference come that bit earlier on final tables. Yeah, I think it's an interesting topic anyway, Sam, because I think as we study, a lot of times we're always looking for balance. We always want to be balanced. That's what they're telling us. Like, you know, there's inflection points where you have to look at your opponent and go, how do I get max from this guy specifically, right? And sometimes that does mean we size down. And I'm not saying that's what we're seeing here, but just as a general topic of conversation, it is really interesting to know when to deviate in these situations. Particularly on a 10, it's actually hard to find bluffs just because of the queen jack got there, the jack 10 got there. Right. I mean, whatever it might be. Speaking of jack 10, Bobby James has a spade and a diamond and is walking directly into the pocket jacks of Oliver Weiss. Yeah, I mean, outdrawn a moment ago by king jack off, so we shall see what happens here. James, one presumes, has limped to limp call. We dominate a hand like jack 2, jack 3 that might try and win it here and now. Oh boy, that was not and a limp call. This is very unexpected. A very
unusual play. Limp re-raise. With Jack 10, sort of taking almost a sort of merged holding. Normally we would expect to be sort of polarized here. And what does Vice want to do with Jacks in position? 38 bigs. Seems like if we shove, we don't get called by too many worse hands. On the other hand, we don't want an overcard to flop, and we'll click it. 7-5. Remarkable. And it's really weird to have Jack 10 here. Normally, I would expect James to have a hand like Ace 3 or like King 5 or something of that like. Yeah, blockers. Instead, Jack 10 is one of the few holdings that might want to take a price and see a flop. I don't know. Obviously, we're offsuit, which isn't exciting, and we'll just release. Sam, how do you think he behaves there? If we click it with Jacks and then Bobby fires back, can we find folds there? No, he's calling off. I think you got to run it, right? Yeah, he's just inducing. He's just trying to, okay, if we shove, we just get called by better or flips. Yep. If we click it, we get them to spew on occasion. Yeah, little ace 5 suited, little artisanal sourdough spew. Yeah. And I say spew, still probably a very viable line, but that's what we're trying to induce, I imagine. Yeah, really, really interesting. So, you know, I really expected a limp call there, but Bobby approaching things differently. Maybe something feeling like Ollie, maybe reading into Ollie's demeanor, thinks he's going to ISO too much there or whatever. Yeah. Doesn't want to play out of position. Very interesting. Playing in flow. Over to the blinds. But first decent-sized pot we've seen Ollie take down in a while. King Jack for Vice. I fear for him if Salufas has 6-5, 7-4, 8-3. Okay, this one adds up to 13. All good. Say limp check. Ace 9-7, pair of sevens for Saloftas. Yeah, and Ollie with a dominating King Jack. No need to bet. Too thin to protect. Obviously not a bluff. And Saloftas reaching for chips momentarily. Feels like you might want to bet this 7 on occasion as chip leader. Bet he does. And it's remarkable because if you could actually see Ollie's hand, this is exactly what you do. Just taking advantage of the fact that he's chip leader, and at this stack depth, Ollie's got to be very careful with chip leads. Happy with the fold, and can on occasion get called by worse, which is in fact what happens. It's an interesting one, right, Sam? Because with the King Jack, we think we probably do actually have the best hand here a fair amount, but on this texture, also feels like if they're bluffing flop, they're going to continue on turns quite often, especially if they have a semi bluff of some variety, right? Yeah, I mean, but we just can't fold the King Jack. Sure. Yeah, absolutely. It seems good. It's just tricky projecting down the line, and obviously being out of position makes this a challenging spot. Oh, and it's a 7 on the river. Yeah, and here we see the benefits of betting all parts of your board, all parts of your range at some frequency. Ollie, again with a hand that doesn't function well as a bluff, but it's going to allow Saloftas to value bet his 7. It's always coming 7. 700K. 75, 150. Yeah, I think so. That's what I was just working out as well. It would seem that Ollie doesn't have too many flushes in this line. Structure-wise, I would say it's probably... Ooh, did he say 750? 650, nice. 650,000. Going for a shade under pot. And I do believe we have a pretty good bluff catcher here. See, we'd like a spade.
Друзья, трансляция не идет у всех. Не у всех не идет. В мире не идет, к сожалению. Все написали, что просто идет. Опять допоздна работа, опять очень много дел, опять позвонить в забота, маме я не успел. Но дел завтра будет меньше, я завтра все отменю и точно найду минуту, родителям позвоню. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все некогда, 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 все некогда нам позвонить. Все некогда, некогда, некогда у мамы здоровье спросить. Все некогда, 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 и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. Для счастья надо услышать лишь мой привет. И мама, конечно, спросит, тепло ли сейчас одет. Когда-то и мне придется такого же ждать звонка. Сегодня опять молчали, но завтра наверняка. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все некогда, 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 все некогда нам позвонить. Все некогда, некогда, некогда у мамы здоровье спросить. Все некогда, 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 и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. Допоздна работа, опять очень много дел, а сделать один звонок так я и не успел. Опять допоздна работа, опять очень много дел, опять позвонить в забота,
маме я не успел. Но дел завтра будет меньше, я завтра все отменю и точно найду минуту, родителям позвоню. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвони. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спроси. Все никогда, никогда, никогда и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. И мало для счастья надо услышать лишь мой привет. И мама, конечно, спросит, тепло ли сейчас одет. Когда-то и мне придется такого же ждать звонка. Сегодня опять молчали, но завтра наверняка. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвони. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спроси. Все никогда, никогда, никогда и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. Допоздна работа, опять очень много дел, а сделать один звонок так я и не успел. Опять допоздна работа, опять очень много дел, опять позвонить в забота маме я не успел. Но дел завтра будет меньше, я завтра все отменю и точно найду минуту, родителям позвоню. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвони. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спроси. Все никогда, никогда, никогда и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить.
счастья надо услышать лишь мой привет. И мама, конечно, спросит, тепло ли сейчас одет. Когда-то и мне придется такого же ждать звонка. Сегодня опять молчали, но завтра наверняка. Но также проходит завтра, и времени нет пока. А там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвони. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спроси. Все никогда, 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 и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. Опять допоздна работа, опять очень много дел, а сделать один звонок так я и не успел. Обратился тоже некорректно, например. Опять допоздна работа, опять очень много дел, опять позвонить в забота. Маме я не успел, но дел завтра будет меньше. Я завтра все отменю и точно найду минуту, родителям позвоню. Но также проходит завтра, и времени нет пока. А там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвони. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спроси. Все никогда, 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 и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. И мало для счастья надо услышать лишь мой привет. И мама, конечно, спросит, тепло ли сейчас одет. Когда-то и мне придется такого же ждать звонка. Сегодня опять молчали, но завтра наверняка. Но также проходит завтра, и времени нет пока. А там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвони. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спроси. Все никогда, 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 и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить.
допоздна работа, опять очень много дел, а сделать один звонок так я и не успел. Опять допоздна работа, опять очень много дел, опять позвонить в забота маме я не успел. Но дел завтра будет меньше, я завтра все отменю и точно найду минуту, родителям позвоню. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвонить. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спросить. Все никогда, никогда, никогда и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. И мало для счастья надо услышать лишь мой привет. И мама, конечно, спросит, тепло ли сейчас одет. Когда-то и мне придется такого же ждать звонка. Сегодня опять молчали, но завтра наверняка. Но также проходит завтра, и времени нет пока, а там меня очень любят и ждут моего звонка. Все никогда, 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 все никогда нам позвонить. Все никогда, никогда, никогда у мамы здоровье спросить. Все никогда, никогда, никогда и некого в этом винить. Но ведь будет когда-то некуда, некуда будет звонить. Допоздна работа, опять очень много дел, а сделать один звонок так я и не успел.
Салют всем. У нас упал интернет в здании, поэтому трансляция оборвалась, и мы сходили на перерыв. Во время перерыва узнали, что трансляция не идет какое-то время. Мы уже сели, сыграли пару раздач буквально, и нас снова отпустили на 20 минут перерыва. Судя по всему... Нет, да, 20 минут отпустили, да, на 20. Судя по всему, как раз эти 20 минут потом вырежут, так что у вас, скорее всего, вернется все к получасовой задержке. Все пока хорошо, игра, как умею, нормально. Уже денег заработали, так что никуда не торопимся, работаем. Спасибо за поддержку всем и продолжайте. И я буду продолжать. Все, пошел кофе попью.
черный туз 8 не обязательно здесь для донка, да? Но интересно, что Иннер выбрал здесь донк. Как раз Георгиуса Вайс ушел в чек. Чекбэк. Ну, можно, наверное, туз 8 частично ставить, там, по масти восьмерку кресть, в принципе, иногда. Ну и чекбэк, там, в принципе, опции одинаковые будут. Делей. По переблефу пошел играть. Ну, в принципе, это тоже дефолтная часть. Находим чек-колл с туз 8. Интересно. Чек-колл, не знаю, не сложно комментировать, вроде бы не обязательный. Там полно рук для защиты. Ну, теперь Георгиусу, конечно, такой Чек-чек. рамот блефовать не обязательно уже в спарку. Но блокер неплохой вроде располагает. Так, Ром, привет. Скажи, почему ты не комментируешь или сукомментируешь турниры в Сочи или на том же другом Роме? Так, во-первых, я комментирую здесь уже 2 года, еженедельно, по понедельникам веду аурострим. Приходите в гости завтра в 20:00 по Москве. А так, куда приглашают, туда иду, там и комментирую. Так, а я могу где-то этот чатик читать? Это, наверное, на трансляцию должен зайти, да, в Twitch? Да. Иннер бейнился сам или отобрался онлайн сам. Из фиша, думаю, можно сделать топ-рега, согласен. И наоборот тоже. Сегодня на одного миллионера киприота будет больше. Ну, посмотрим. Посмотрим. Какие сателлиты были на этот турнир? Ну, в онлайне на PokerStars на все их большие события всегда проходят сателлит, так что смотрите лобби PokerStars, скорее всего. По времени у нас 90 минут уровни. Все уровни сегодня по 90 минут. Так, у нас очередная раздачка. Маленький блайнд, большой блайнд. Да, я говорю, даже в таких маленьких раздачах Георгиус попадает, ну, просто всегда попадает. Вайс уже, видите, обречен уже такой. Все, ладно, пас. Так, друзья, читаю, конечно, ваши комментарии. Иногда прям грустненько все очень. Ну, ладно. Интересно, что Георгиус в таком же банке, я вот то, что раздачу увидел, БВБ банк, Лимпот, Комплитпот. Он в свое попадание всегда проставляет БТВС миссию по флопу. Здесь-то ладно, у него рука еще подходящая для БТВС миссии, но я помню, там тузикс текстура была, и он там без бэкдора даже проставлял просто одну из худших семерок, третью пару на value. Интересно. Ну, то есть любое попадание он ставит. Я не знаю, он профессионал, да, я так понимаю, Георгиус? По информации. Просто мне показался он любителя, как будто немного похож. Бэткол тоже увидел против Иннера, он сыграл, когда у Иннера фулл был. Пока что сложно, ну, идентифицировать его как профессионала, лично мне. У меня трансляция зависла. Не у вас, а у одного. Ну, нет, все нормально. Все отвисло. Отвисло. И
Он такой, да, туз валет, да нифиг, да я даже здесь выиграть не могу, да? Ну, посмотрим. Так, ну, у обоих в 2 раза выше шансы поймать флеш, потому что по 2 масти, но червовый не подходит Вайсу. Но зато подходит Любовецкому, но именно Вайс получает рояль дро на флопе. Именно дро-дро. Ну, еще по-другому можно сказать, раннер. Но нет. Дележка. Well, I was slow at saying chop. No, you started early and then you were slow. I mean, the chat will let you know. What Griffin said. Wow. Here at the Cypriot Symphony Orchestra. What's that? Joe should have been waving a conductor's baton from the production area. I would say that there is nothing that Griffin takes more seriously or more pride in than the performance of top pop. Говорят, что это просто не трансляция у нас, короче, зависла, а Андрей Любовецкий, типа, сел и не двигался 7 секунд, а мы подумали, что трансляция зависла. Такое тоже имеет место быть. Как заходит этому господину? Я, ну, честно, ну откровенно, я не видел столько премиум рук, а если просто не премиум рука, а непонятно что, то он все равно попадает в доску. Как будто если сейчас в аппараты пойдет, не ошибка будет, да? Вновь мы видим, что не сработал чип по сканированию карт, видимо, хотя непонятно почему. Там мы видим, что там камера какая-то есть. И видим только одну шестерку крестей. Так, ну это или с чем? Или с другой шестеркой, или с тузом крестовым. И Миша Инер ставит 3-бет, причем плотненький, 1 250 000. Очень плотненький. Максим, вам слово. Ну, навряд ли value, да? Раз шестерка. Ну, можно полярно атаковать, тем более он широко открывается. Почему не потребать иногда? Да, вроде бы кажется любитель, но я видел раздачу одну, то, что он на 1 3-бет там что-то выкинул. По-моему, даже неплохую руку достаточно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно. Десятки не зацепились, ну пусть будет шестерка с шестеркой, а? Вряд ли. Ну, только скорее король всего, 6 можем ожидать здесь у него, что по флопу у него может упасть из сильного, да, как раз полярного диапазона. Конбет нормально, почему нет? Заблокбетить, убить часть бэкдоров каких, не бэкдоров, а там оверкарт по туз-хай условную, не знаю, туз-5 пики, например. Так, туз-6 крести теоретически тоже неплохо. Если ривером упадет десятка крести особенно. Сомневаюсь, что там часто должна быть туз-6 крести. Диапазон 3-бет это не обязательно на Что там для будет 3-бета чаще, 6-7 крести или туз-6 крести? Так, у них эффективные по 50 блайндов, наверное, 7-6 крести. Для 3-бета ему там, наверное, будет подходить условно туз-5 крести, туз-4 крести, туз-6. Она, в принципе, по ветке кола будет неплохо играться. Заряжает какую большую. Неплохо здесь сложно с десятками сопротивляться, конкретно если по руке смотреть. 2,1 миллиона полетело. Меня просто пугает, что сейчас Георгиус не сможет выкинуть свою руку. И он мгновенный делает кол. Мы не знаем вторую карту. Ну, пусть будет это, ну, я не знаю, ну, двойка крести. Ну, или 10, пусть 10 крести. Ладно, четверка пики. Ну, пусть там будет шестерочка. Ну, король вряд ли, король 6, да? И 9-6 она нам не помогает. 6-4, ну, тоже, скорее всего, вряд ли, да?
Ну да, мне кол тоже не нравится, у него паттерн с десятками, он блокирует диапазоны блефа. Михаил делает чек, это означает, что там Лучше. не 6-6. Лучше условную девятку калировать паттерну, скорее всего. Туз 6. С аутами на усиление. Ну, туз 6, да, тоже как опция потребуете там. Второй баррель вроде не обязательный. Ну, понятное дело, там третья пара, он пошел в блеф превращать. Хотел как раз, скорее всего, и выбивать данную руку у оппонента. Либо не нашел ветку у него по ветке чек-кола отыграть. Подумал, что сложная реализация будет. Бет, опять же, можно оправдать у Иннера, с учетом, если он считает, что у него есть оверфолд по терну, то, что слишком широкий флуат у оппонента будет. То есть, если он под оппонента так сыграл, это не ошибка, но базово не обязательный бет. Ну да, и мне кол тоже не понравился от Георгиуса. Иннер все-таки, скорее всего, рассчитывал такую часть рейнджа выбивать у него по терну. В таком ICM сложно было бы Иннеру блеф придумать, скорее всего, он... Теперь у нас две проблемы. Первая — это Андрей Любовецкий 22 блайнда и Михаил Шаламов 25 блайндов. К сожалению, два самых коротких теперь стека. Да. Да, ну, это невозможно. Ну как так? Сколько мы сегодня видели у Георгиуса премиум рук? Ну, это что-то невероятное. Дамы. Десятки, дамы, тузы, короли. Сейчас Фейс пойдет чекрейза, я чувствую, исполнять, да? Ну, а мы по моей любимой теореме Йети, естественно, которая гласит о том, ну, она там чуть по-другому, но и про чек-рейс на спарринг доске означает, что в хедзапе, что у оппонента никогда нет трипса. Не, он там бывает, почему нет? Просто сама текстуру, люди, да, ее типа любят почекрейзить, там даже любители уже не стесняются этого делать. Но справился корректный фолд, все-таки нажал. Окей. Very important bottom two stacks here between Shalamov and Lubovetsky now. Да. 25 big blinds. Very important K-jump. Ну, в такие моменты нужно не огорчаться, не только хотел сказать, потому что карта за тебя в нужный момент может заступиться. Все хорошо, ничего не потеряно. И Михаил сдают тузы. Просто кол защищает большой блайнд Георгиус с 10-7 разномастными. Ну, и про что я говорил. То есть даже если ты заходишь на трэше, на мусоре, ты все равно, ну, что получается? То есть он какие-то руки там, все хоп, что-то выбирает. Сейчас получится пару. В хедзапе. Ремакс, пожалуйста, на правах чип-лидера. Это нац. Ну давай, Миш. Да. Иннер все-таки является профессионалом, и здесь сложно будет его дунками выбивать, то есть он здесь не будет тузы просто от подконтроля играть. Не-не-не, сейчас райс. Что, деньги давят, но профессионал все равно, он не будет здесь часто от кола играть эту руку. Хотя как опция, наверное, иногда и что-то отыграть, там условные восьмерки, девятки, десятки лучше зарейзить. Тузы текстуры не так часто испортятся, то есть мы всегда там сумеем добрать, либо где-то заблэфкэчить по сравнению с десятками. Так, бет, рейс, кол. У нас остается 2,6. Ну, короче, SPR 1.1 где-то. Turn 8. Ну,
в его глазах как бы добавились Диапазон девяточки, да? донка. Диапазон донка здесь действительно достаточно широкий будет. Семеркой. Не знаю, насколько. Ну, нет, я думаю, нормально. Там у него все-таки еще гейдшот к тому же. Все, он ставит all-in и сейчас получит мгновенно... А, нет, нет? Не, Алон здесь сложно А, сыграть в нет, этот кол. раунд. Нет, он кол. 450 тысяч домкнул, получил кол. Юй! Ну как? Я не понимаю. Как? Что? Почему? Ну, я думаю, здесь сложно кол нажимать. Все равно оппонент должен уже блефовать часть восьмерок. Ну, часть шестерок, да. Насколько он часто будет там блефовать эти руки. Ставит. Я просто не уверен, что Иннер здесь нажмет кол. Ну, сложно кол нажимать. Действительно, здесь оппонент должен часть 6х блефовать. Способен ли он на такое, сложно сказать. In some circumstances, make a nice bluff catcher, unblocking certain things. But here, you know, Soloftus might have every 5 pre, and might lead every 5. He evidently has some 7x. So what are the... Very few bluffs. Maybe something like a 3x backdoor flush draw. I mean, he needs to bluff a 6. Yeah, of course, yeah. He needs to bluff 4-3. Just to set the scene here, Shalamov calls here, he is out. Yeah, it's big. It's very, 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 very big. Shalamov folds here, he's down to 14 big blinds. Yeah. He's telling him he's got aces. In a way, it's kind of good to not have a piece of the board, right? It's good to not have a 6-4. The other thing is you have a 7 some of the time. Like when you raise the flop, you have A7 to call here. Yeah. King 7 of clubs. You have... You don't raise Ну, надо, я думаю, выкидывать. Все равно есть частично руки уже, которые мы там можем таким образом отыграть по дефам. Ему, я говорю, сложно. Вот здесь человек должен там часть восьмерок блефануть. 6х, сколько часто у него ветки донг кола будет. Сложновато. Извините, я Сложновато тут блефа махал придумать. тут руками. Сейчас слышно, да? Так, он зарядил еще близко. Я не могу понять, сколько. О, выкинул. Браво, Миша. Миша, браво. Господи, как он отскочил. Ну, это несколько, я все равно считаю, что корректно, профессионал играет, сразу видно. Я... Сложновато кол здесь нажимать. Но я думаю, еще ничего не потеряно, на самом деле, для Иннера. Одно удвоение, и дальше пойдем играть. Просто пока плохо раздали, 2 раздачи. Опять же, все 2 раздачи сыграл. Я не думаю, что плохо он сыграл. Достаточно хорошо. Да, 106 мы планировали выбивать, скорее всего, эту руку, да? Десятки. Если так пошли ее проставлять по терну. Через плотный сайзинг, по-моему, там уже... Ну, окей. Как просто не сложилось. Yeah, just deciding whether there's any shoving here. I don't think so. Probably wants to just raise. Sometimes we're going to get played back at, but that's fine. We've got a tough range. Does play nice as a shove. Jack 10 suited, folding out combos. Да, тоже корректный open raise в этом эффективном стеке. Макси вроде может такое делать. Опять же, диапазон open у нас не сказать, что там широкий будет. Возможно, мы там засплитим что-то, рейнджу. Что-то через open push сыграем, через рейс. Как раз, думаю, не алыном нормальная рука будет играться. Никаких нервов не хватит на эту трансляцию, на самом деле. Да, ребята. Yeah, and a little sympathy from Vice.
Посчитайте в ХРК раздачу, что с АА делать на терне. Ну, там рейс навряд ли стоит играть. Там диапазон донка выстраивается у ББ после бэткола, флопа. И не просто так он выстраивается, диапазон донка в данный ранот. Из-за того, что частоты чекбека слишком высокие в позиции идут. Соответственно, у нас и рейс — это рука, смысла-то вроде немного. Там, наверное, даже отчасти будет оверплей, то есть мы попытаемся добрать с рук лучше, на самом деле. Там, понятное дело, у него есть часть рук, которые играют через бэткол, условно, там топ-пара, стрит-дро, да, там, через 9х, если я не ошибаюсь. Гэтшот там даже получается. Ну, возможно, это там в теории. Но думаю, что не хватает экити все-таки по диапазонам для рейза. Ну да, там еще в зависимости от оппонента, там какой донг рейз может нарулить, он себе типа, по диапазонам блефа надо будет смотреть, будут ли там блефы. Если не будет блефа, то, соответственно, можно порейзить. Ну, сложно тут сказать по оппоненту. Готов ли он там ту же самую 10-7 донг рейс в блеф играть? Если он готов, то с тузами рейс будет не очень. Если не готов, то там уже что-то можно рассмотреть, такой рейс тонкий. Ну, получается, там слишком прозрачная история становится. Он играет донг рейс только value, донг кол, руки хуже, либо частично лучше, чем наши. И то у нас есть еще частично equity против донг кола, там спарить текстура по риверу, и, соответственно, мы уже дисконтируем оппонента своими лучшими двумя парами. Но это все сложно в рамках одного оппонента сказать. В теории, думаю, не обязательно рейс. Там, скорее всего, просто через кол играть. Возможно, опять же, там по терну можно даже и рассматривать диапазон фолда. Все равно текстура уже скоординировалась, и там вопрос equity не сильно это решает. Там больше решает наша Максим, реализация. извини, пожалуйста, у нас батон и туз король кресте. И Open Михаил push. ставит all-in 2,1 миллиона. Так, один туз Жирновато в пасе. выглядит open push. Так, и Георгий Скотт. Так, у меня 10-5. Ну, давайте посчитаем. Удобно в оффлайне так делать, чтобы не самому считать. А, не, ну так это по правилам. Да. Open Нет. push не обязательный от иннера. У него одномастная рука достаточно играбельная. Оффсют, ну окей. У него там еще сколько? 12 блайндов, да? Можно рассмотреть диапазон open raise. То есть у нас все равно там полярный диапазон, скорее всего, будет устраиваться частично open push, частично raise. Какие-то Ну, в руки. банке уже там. 450 тысяч, у нас 2 миллиона. Ну, типа, Насколько эффективный получается, ну, наш стек в блайндах? Это примерно 12, да, 13? Ну, типа 14, но, видите, это 4 макс, и тут как бы, то есть в банке уже 450 тысяч, если я правильно считаю. Ой, 400 тысяч. То есть это там 20% твоего стека. Ну. Да не, нормально в ICM, в микропокер играть абсолютно окей. То есть ты, опять же, даешь возможность ему поставить рестил какой-нибудь с рукой похуже, Согласен. Да? То есть мне нравится эту руку через рейс не лыном играть в данной ситуации. Ну, я бы сыграл, по крайней мере. Да, ну и после всего этого Георгию стал просто катастрофическим чип-лидером. 27 миллионов фишек. У Оливера 6,5, у Андрея 3,5, у Михаила, ну, сейчас писал чуть больше, где-то 2,5. То есть это 6, 10, 12, 13. У Георгиуса не то, что больше фишек, чем всех остальных вместе взятых, в 2 раза больше, чем у всех остальных вместе взятых. Да. Ну вот, 2 раздачи. Туз 6 и тузы, да? И все, ты ничего не можешь сделать теперь. Ждешь вот таких рук, пихаешь, надеешься, что удвоишься. Да. Strong poker player. Good flop for Vice, of course. Top pair. Check. 7 of spades on the turn.
Юрий Борис спрашивает, а есть ли у кого-то ответ, зачем с туз-6 надо было исполнять в таком стиле, на таком столе? Ну да, 106 опять. 3-бет-то неплохо. 3-бет там окей. C-бет нормально, тоже дефолт, в принципе. Бет Терна, я так понимаю, он планировал как раз выбивать десятки. Ну, он вообще в дефолте должен фолдить свои десятки, я считаю. По-моему, там текстура располагает к фолду. Ну, на крайний случай хотя бы калировать с десяткой крести, да, чтобы блокировать его диапазон вилибетов по риверу. Там, когда в кресте доедешь, плюс у тебя блокер, там, в случае чего, в какой-нибудь ранаут в виде дамы крести блефануть. Окей. Но конкретно его пара десяток, она, мне кажется, не годится для кола терна. Но Иннер, скорее всего, планировал как раз выбивать такую руку. Вот. Но не получилось. Конкретно терн, судя по всему, ошибся по выбору оппонента, да. А так, если ты захочешь её переблефовать, ожидаешь, что там часть даже 9 иксов закопать, окей. Думаю, если ты считаешь, что там будет оверфолд, переблефовать можно, в принципе, в теории. Максим, мы тут в раздачке вновь видим только одну карту, на сей раз у Андрея, двойку пикей, и видим топ-2 пары 10-7 у Вайза. То есть сегодня вообще рука дня это 10-7 и 550 Так, тысяч и платим. кол. С чем можно? С 2.10 только платить, нет? Да, надеемся, что там не допер, да, не какая-нибудь 4-2. Ну, надеемся, что там 2-2, но судя по колу терн... Ну, кол терна там двойки навряд ли будет играться. На второй баррель был, я так понял. Ну, там, нет, двойки... Так. А что там? 2-6, 2-3. Я руку не могу придумать. Но если 10-2, то это, видимо, аут будет, к сожалению. Потому что это... Хотя нет, маки 2 миллиона. 10-2. Фишечки есть. Против ТФ не обязательно. Туз 2... А какой туз? Флэш-дро там не могло быть. Что там? Ставит Вайс all-in с топ-2 парами. И если у нас не вторая двойка, а судя по всему у нас не вторая двойка, да. I mean, the question is, what hand checks back flop and then goes like this? Pocket tens does. It's actually somewhat limited. Тоже всю пачку кинул на раздумье. Ну правильно, с собой их не возьмешь, их не обналичишь, Максим. Это таймбанк. Да. Я пытаюсь руку понять, которую он закалировал по терну. Ну, очевидно, что это не 2-2, ну только 10-2, что он. Хотя... 10-2 вроде там с префлопа не обязательный ДФ. Могу ошибаться, конечно, но вроде в такой массе не обязательный. Я ничего другого придумать не могу. Там на него давление достаточно высокое, там, потому что иннер самый короткий сейчас. Графика? Какой? 5-2? Ну, или у нас графика просто такая, у него сейчас там, не знаю, сет семерок, сет пятерок, это, типа, на тебе шутеечку, ребята, комментаторы. С семерками поэтому здесь не танчил таймбанк. Мне кажется, что, судя по двойке, вообще что-то лишнее наиграно было. Мне сложно представить, как здесь двойка может на ривере оказаться у нас. С какой рукой мы там готовы оказаться? С Туз десяткой 2 пикей. Туз 2 пики. Не, 10-2 пики. Не, какой тут? 10-2 пики с префлопа она не должна играть, по сути. С префлопа должна холдиться. А на терне любая другая двойка не может играть, в принципе. 5-2. Куча рук. 2-3, типа было флеш-дро, и тут ты типа на ту даму его кладешь, такой, мне доехало, давай кол. Там пиковая, но вряд ли будет флеш-дро. 3-2. 2, 3, 4, 2, 5, 2, 7, 2, 10, 2.
Не знаю, у меня такое впечатление, что что-то лишнее было наиграно. И мы сам себя кнопку, перелевелил. да, где-то кнопку фолд не нажали мы на предыдущей улице. Либо это был префлоп, либо терн. King queen, right? Do you just go bet all in here with 2 overcards on the 7 turn? Or do you try to steer it to showdown sometimes? Ну, надеюсь, You know, графика, чипы нас не обманывают все-таки. Может, это был бы фейл. where are the bluffs coming from? What hand raises? Doesn't see bet, and now is a bluff on this run out. I think that's И дилер такой аккуратненько. Ну, Оп. да, ой, Но делает кол, ой. делает кол. Делает кол. Ой-ой-ой. 10-7 и... Что? Туз-2. Туз-2. Ай-яй-яй. Да. Яй-яй. Андрей, туз-2. То есть он в гадшот Ну, пошел на Ну, терне. ну, по терну, видимо, мыслим блеф объем, кол. Мне кол не нравится по терну. Там хватает рук для защиты. Ой. Ну да, у нас там и ФД достаточно, и вторых, третьих пар с доп эквити. Я не знаю, зачем там туз-2 нужно. Да, мне не очень кол нравится. Я, к сожалению, сайзинги пропустил, какие были. Ну, сложно представить сайзинг, на который ты пойдешь флатить. Там еще... Кол. Ну да, что-то лишнее было, по-моему. Опять же, мог экшен пропустить. Some of us lost $20 in that competition as well. Me and Andre both got it. Yeah, Jay, you weren't here, but I gave him 14-1 that he would win the event. Lubavetsky? That Lubavetsky would win, yeah. Ooh. $20. That's US. I don't think you had the best of that. Так, ну, для Инора Пейджам, да, это неплохо с его стеком. С учетом 2 проигранных крупных банков, это уже неплохо. Михаил. Туз-2 у него было. Михаил 15 блайндов. Меня слышно, нет? Да. Максим? Да, все. 15 блайндов. Вайс. Туз-2 тоже кол. Ну, у него просто, типа... Ну, кол мне тоже и ривер не нравится, кол. Вот в чем прикол. То есть... Ну, там давление 7 просто большое, ему запасы по-любому нужны по риверу. И как будто бы, а если мы туз-2 не выкидываем, мы условно 6-4 не выкидываем, 5-3 не выкидываем, грубо говоря. С тузами, ну ладно, мы, может, там подумали value немного блочим, там туз-10 какой-нибудь. Ну, не знаю. Сейчас я смотрю, какой бэт-терн был по сайзингу. Вообще саму ветку. Там рестил можно, какой-нибудь трибейт рассмотреть, как раз с этой рукой с префлопом можно было еще сыграть. Чек. А, это... Подожди, делей был. Да, делей терна. Подожди, делей терна, да, я пропустил. 3/4. Туз-2. Что-то такое не очень-то вроде выглядит. Ну да, там, наверное, 6х, наоборот, по риверу не очень иметь.
часть блефа будем блокировать. Pocket sevens, ace, seven off. 7-8 clubs. Yeah, some suited combos that are connected. What about the 7 with the ace of hearts? Yeah, and again we have club heart, and you know, in my mind I would be trying to fold out ace 4, ace 3. Не знаю, кол опять все-таки спорный по терну. Там достаточно рук для защиты, я считаю, туз 2. Не совсем уверен. Может, ошибаюсь. Well, yeah, but ace 4 of diamonds, ace 3 of diamonds, king 3 of diamonds. These are the hands. А, Махи торопился. You want to sort of get called by queen 10 and fold Либо out в слоты, да? king 4 or whatever. Chunky continuation bet. Yeah, and we go ham on a ace of deuce. А я теперь как будто один, да? Типа должен сейчас вести трансляцию. Меня прям пропали здесь быстренько. Have a club to go with his holding in. No, I suspect some 7-8 reason. of clubs. That's That's just got to be mine. the one. Привет. It's the only really one you can Привет, continue привет. rather than maybe sevens. King 7, you're out. 9-7 of clubs. Yeah. Yes, indeed. Does he continue with Jack 7 of clubs pre? I think this is a good turn card for Vice. Card removal. Yeah, 9 of clubs. and А меня ты что? considering lead here, it's definitely different under ICM, but Soloftus, the Вот big я-то тут что-то... Конечно, тут. not intuitive to be powering the flop with a 9. I mean, there's Прошу прощения. Про деньги вы не говорили, да? and river deuce of hearts. Про пейджампы, про бабки там туда-сюда. What does Vice want to do now? Does he want a card match? Так, у нас 3 мак сейчас, и нам, что, Инору сейчас надо сидеть ждать, когда наиграются между собой. Чипак со вторым стеком. Ну и поймать карту, там удвоиться будет неплохо. Ну и потом в хаза выходить. В принципе, стратегия простая, да? Все. Главное в одном каком-нибудь выставлении устоять, и окей. Максим, вы про пейджампы не говорили, да, еще? Нет, не говорили. Итак, Андрей Любовецкий забирает 353 тысячи долларов, с чем мы поздравляем украинского профессионала. Не удалось, вернее, удалось сначала там 2-3 раза раскрутиться, удвоиться, но не более того, к сожалению. И у нас 3 макс. И за третье место гарантированно 459 тысяч долларов. Это звучит красиво. 459 тысяч фишек. И я вам, друзья, напоминаю, пока вот у нас сложно идет раздачка, опять не работает считыватель карт, непонятно почему, ну ладно. Пожалуйста, мы разыграем 100 долларов просто за то, что вы участвуете на нашем телеграм-канале. Нажимайте кнопочку «Я участвую». Придите в телеграм-канал ATC Poker Team. Ссылочка есть в чате. Нажмите «Я участвую». Если подпишетесь, братья, сестры, вам цены не будет, чисто так по-братски, такой подгончик будет. Нас здесь сейчас с вами 3000 человек суммарно. Это огромная аудитория. Спасибо вам всем и каждому, кто смотрит наш прямой эфир. Буду вам очень благодарен. Серьезно. А за лайки на YouTube, если вам это нравится, мы просто в конце стрима разыграем деньги. Хватит там клацать, пожалуйста, будьте добры, господа. Георгиус исполнил суперблеф, да, по риверу? 1 200 000 поставил в банк. Ну, сколько это? Процентов 40 он поставил? Такое, ну и получил рейс за это. Вайс, да. Похоже, что-то уже подстроился под оппонента. Так, это моя клава, значит, была. Я сейчас клаву подвинул. И, наверное, в таком случае чуть-чуть убавлю микро, попробую. Извиняюсь за цикание мое. Так, вход в мейн стоил 5300. Вот, наверное, самая любимая сегодняшняя будет фраза. Так, лайки на YouTube, почти 500 лайков. Ничего себе, 486. Спасибо вам большое. Офигеть.
Я таких цифр давно не видел. Неплохо, Но- поставили рестил, забрали. О, Мишаня хорош. Опять, да, туз 6? Да. Ты меня породил, я тебя... Я не знаю, кто бы смотрел стримы, может, у него есть тоже любимая рука какая-нибудь? У Миши? Да. Не знаю, даже не знаю. Кого-то, я помню, 7-4, да, Кокси Орла. У Авроры... Ну, Аврора самую нормальную руку, по-моему, выбрала. Это любимая рука тузы. Вот у Миши интересно, какая рука. Валет 9 крести. Ну, для МТТ, наверное, тузы поприятнее все равно. Конечно, из-за того, что дипы там, наверное, все-таки крапельницы. Соли 9 интересно иногда. Как раз тузы какие-нибудь играть. I need to talk combinatorics, otherwise I just go off piste. I mean, I really regret the whole anagram thing. Да не, думаю, тузы у него любимые, если честно. Валет 2. Так, сколько стек? 2,5, да, кажется? Пишет графика. Да. Король дама. Ну, можно считать премиум рука для такого стека. Для 3 макса. Так. Дружище наш. Киприот. Киприот здесь. Кол. Идем. Давай. Король валет 2. Ой, хорошая Ну, текстура, хотя бы одну улицу доберем. Ну, Миша, вот что интересно, он не стесняется и какие-то полярные сайзинги выбирать. Интересно, здесь что он как сыграет. Нормально. Three Streets of Glory. Yeah, and not a fun 8 to have, really. No backdoors, and when the jack comes off, sometimes we're up against jack 10, 300. Ну, нормально, нормально. exciting to check call И here. одну четвертую какую ставить. Да, сейчас опять, видимо, у Георгиуса донг, да? And he's considering whether he gets to ever lead here. Любит он донкать. Я увидел какую-то текстуру, он там ранаут в Мишу, в король вообще пошел на донку. Я вот этого вообще не И он- понял. Вот этот чистый был ТС, скажешь, Миша, и он сразу посмотрел так на стек Шаламова, такой заглянул, такой, сколько у тебя, братан? И поставил 375. Second time 5. facing a turn lead in quick succession. Окей, можно и рейсер смотреть, в принципе. Ну, да. Да. Как? Я не понимаю. Я этого не понимаю. Это просто все в одну калитку. Как так? Как? И что? Почему? Ке пасо? Ну, типа мы в диапазоне БФК находимся, но сколько там Ну, это базы будет, был? кстати, в ас сложнее, чем с тузами. Типа процентов 32, 30, запас 35 процентов блефов. Конечно, можно напридумывать блефы, но будут ли они часто в такой ветке, в части до блефа? Мы видели, как он блефует на предыдущих раздачах. Опять там сайзингами по 40, по 30% по риверу, полпота максимум. Такие дорогие блефы не свойственны, судя по всему, для него. Он к этому моменту, Миша, скорее всего, понимаю, знает да. про тузов. Не, про тузов. Он знает, что с тузами был нормальный пас. Мгм. Опять Он- это он- просто все в накопительный эффект, как бы не Конечно. свалилось. Типа он подумает, ну, столько меня переигрывать уже, ну, я устал. Типа так много не может тебе value заходить. Он сейчас может подумать, и это проблема. Хорошо, Опять мы же, что с бы бьем? диапазонами Король валет бьем? мыслить. Король 9. Диапазонами мыслить, в чем прикол, да? То есть он вот так валет 8 играет, и если Миша здесь не платит со своей там
королем, то Всё. это оверплей уже будет с его стороны. Миша, отпусти фишки. Миша, отпусти. Он считает свой стек. Мало, да, 15 ББ. 15 ББ, может, чуть больше. 16, 17. Ну, отпусти. Flush draws, like draws compared to offsuit ace. I mean, the guy's got 10. Ну, 10 иксы, соответственно, Мы- фулы через 10, через 8 икс, то, что там сыграл флеш-дро, насколько часто там будет, не факт. Дама валет, ну, мы еще и блокируем что-то здесь по диапазонам. Опять же, мы есть руки для защиты и виде там хорош. Ой, я тоже, кстати, похлопаю. Вообще красава. Что я могу сказать? Ну, возможно, уже ноцы на этого оппонента у него есть. То есть дисциплинированно все-таки 2 раздачи сыграл. Красава.